Umze upiga drip. Unasemanga you work hard usichague nguo ka unainama. Unaona? Ai bro, nilienda pale sikuliona mashini ya DJ. Si hiyo mashini ndo nilitumia kuingiza pesa yangu. Asante. Haya, swap wire. Shika hii eka kwa gari, mixer, mashini swap tukaweka kwa gari. And this night nilikuwa nataka nipige hii boti. I go hang myself. I can remember my brother, you're definitely the king of good times. And then I was like, hapo lazima mweke hiyo. Mseka ni haga akaniambia bro, you're definitely the king of good times. I've really enjoyed myself. When was that time ulisikiza Gibbz uko like yo? Wewe unasikia huyu ameishi na mimi? Sikatai like anakosaje kuwa DJ mnoma. Kuna ile experience ulikuwa nayo. Sikatai and check you mzee. God damn. Sidi akanipigia simu akaniambia ni aje bro? Nilikuwa nataka ukuje Dubai upige show. Nikamzati wapi? Dubai. Nikaona ni kama wale watu wa kamiti. Jamaa anakunigonga Dubai. And this is something most of the starting DJs don't know, For you to be somewhere, you have to watu wanaitanga kusimp. Siku hizo watu wanatumia jina kama kusimp. Lazima unyenyekee. Watu usemanga cowards live longer. Jifanye fala. But you know there's something you're gaining out of it. Mimi nilikuwa nafungulia wanakuja wanaendelea. Kina hata mdosi wako pia ashakuja kucheza huko. Tomani. Si Tomani. Tomani sio. Kangaroo nayo. Unajua? And it became a whole we have to, lazima to appreciate it. So all these things people dance in Kenya today ni wao choreograph hiyo kitu. Choreograph. Upewe maji baridi. Nipateni maji baridi jamani. Ndugu yangu. Ama tukupe roripo. So nikajiuliza iko kudance tutaitoa wapi? Nikasema you love to be very. So Madi aliziimba tu. Basi hadi Madi aliziimba. There was no hiyo lapi vile nilibai, alafu unajua naishi mtaa, naishi Kongo. So ukiacha kwa nyumba inaweza ibiwa. Lazima utembee. So unatembea na lapi yako tu kila mahali. Your network. Tuko tu kama so moja nimepatana na wasema chef wametoka hoteli kubwa utalii. Wengine wametoka high school. Mimi nimetoka high school. Digaga mko mniambia. Wewe yako hujabeba au uko na uniform? Hamkuniambia maze. Hii brief kidogo ilikuwa imechelewa. Twende. Yes. Yo, welcome to the Vinyl Space podcast. Another week, another episode. Manzena, this time round tuko na anajita papa wa sherehe, the king of good times himself, Daqchild. Yeah, welcome to the podcast, bro. Asante mazes. I was really looking forward kuja leo. Hata niko nafikiria mtanileta wale mademo naingiza ngati kwa nini. Godo jamaa chakuwa superstar sana. Kila mahali unaenda traditional lazima iwake airport nini kwaya unaingizwa na kwaya yo tuongea na management Tomani manze tujue ni aje next guest lazima aingishwe na mbwembwe. Godoli tuambia tukikuona tunakuuliza when did you land? I just came in the other day guys, so came in from where which continent? Nimekuwa area lakini but at the end of this month na fani pande Australia kidogo represent the country. Awesome. For 2 weeks and then we come back. Nice. Alafu 2 weeks alafu ngie Dubai. 2 weeks niingie Dubai kidogo, fanya shopping nini. Then you land back in and Nairobi. Then I land back in Nairobi, you know, for lunch or breakfast and then maybe ningekuwa mjaluo nyinyi mngekipa Ngeko mechocha proper. Uko sure si mjaluo? Uko sure? Kuna inaweza kuwa by assimilation somewhere. Kwenye showbiz wewe ni mjaka. Godo, how you doing bro? I'm good. My name is DJ Gordo. You can call me the guru. He doesn't want to introduce me all the time, so kila saa lazima tu nipige intro. Niko fiti JOEFLEX guru. Unajua kwa podcast kuniambia mazee wase leo wanavaa madigaga. Yani I see memo sikupata. Ulikuwa na meet star mtu wa madigaga lakini uzipoteza, uliconfess. Ni jaribu mazee njaro ya Gibbz imenishinda. Hii usani ku keep up na kwanga ni noma manze. Usani kidogo. How's your week been? My week was okay. It's been a very emotional 7 weeks for me. Okay. I think you guys know, and for most of us. Yes. But at least sometime middle of last week actually, my friend Alan Ochieng was actually given a cash bail. So
he's out, he's still doing the case, but at least he's out now. Yes. Hiyo kitu imeleta pressure sana siku mingi, najua it's a very sensitive thing, but at least I'm happy for my friend, so I would say that has been the highlight of my week. Yeah. Gig moja mbili, weekend sikuwa na gig. Ni Tomani. Niko mechill, usijali hata weekend sikuwa na gig pia. Msiniachilie hivyo mazi. Daqchild, when was the last time ulilala weekend? Mazi kitambo. Let's just say God has been grateful. Look at you being humble. Pia huku nje ni kujituma bro. Bro, sema venye inafaa, acha kukua humble. Usichague tuliambiwa usipojituma utatumwa. Utatumwa mapema. So nimekuwa nikujituma. It's been a minute since I've had a weekend without a gig. Yeah. Hii weekend umekuwa wapi? Hii weekend imepita. On Thursday I was at Art Club Nairobi. Unajua tulipoa ka holiday ka abrupt so it was like a very abrupt notice. So I was at Art Club. On Friday I was at Cavalli. Kwa mababi huko kidogo. Alafu tukaingia Whiskey Paradise on Saturday. Mombasa Road. Mombasa Road. Speaking of Whiskey Paradise, we have to address it. I'm sure by the time this episode is rolling, probably everyone knows the story na nini, but on our way here, it's breaking news. Kuna hii video, I'm sure by now nyi wote mshaiona. There's a lady, let me say a lady, just kumita dame, siwezi mwita mama, sijui, let me just be polite enough and say, there's a lady who went to Whiskey Paradise, mchana ya leo, I'm assuming it's today mchana, na akavua nguo zote, dede kabisa, na alikuwa analia DJ, anataka DJ E, DJ E, lazima, munileze DJ E, so that is breaking. That is so we don't have so much info about what's happening. I know there's been a confusion kidogo because kuna two known DJs. Yes. Yeah, there's E, the turntablist, who's the pioneer ambassador. And then there's the other E, ule tunamuonanga Whiskey Paradise, so we would assume that's him, Mr. Overdose. He calls himself Mr. Overdose. Something like that. Actually, I know him. I was with him on Saturday. I think he's the like resident DJ there. So we should assume ni yeye. By the time this episode again is out, we'll definitely tunajua ni nani. Yeah, manze, but I think manze ma DJ tuache kuchoma picha. We've been on the radar too much, you know. Ma DJ wamekuwa kwa radar all along. The last, I think it's the last 1 year or so. Yes. Or slightly more, right? Yeah. Because kuanzia story ya DJ Fatso, kuenda DJ Brownskin, history ya kina John Falme. Yeah. At least hii ndo ile ya kwanza yetu tunaweza cheka kidogo. I know iko na uzito wake, lakini at least manze. Awesome. Lakini by the time inafika mtu anakuja na vua nguo job juu yako. That's too much. DJs too much. I think naleta drama sana. Shida inaweza kuwa nini Gibu? Mbona wasichana wanawavulia nguo? Sometimes we wambianga wase ukienda kazini jua ni nini imekupeleka huko. You know, if you know what kenye imekupeleka pale, and if you take it very seriously as this is where you're getting your daily bread from. You don't need to interact or mingle or get yourself into these other etc things around you. Because you know, in a club so many things happen. And also unajua pia watu wamekuja kwa club si ati ni watu wamekuja kesha. That they've come there and some of them are under the influence, you know. So sometimes dealing with someone who's under the influence is kind of tricky. So sometimes most of the time just keep off. Stress zao hapo ndo wale kila mtu kuja kufunguka. I think generally ni discipline too, manze. Also just have to discipline. Wewe umekuwa wapi wewe? Wewe mimi ulikuwa na drama. No, by the wiki yangu imekuwa fiti. My weekend pia sikuwa na gigi weekend. So nili move around mostly kusikiza wase, kujua vibe ya nightlife inaendeleaje. Najua sometimes tunakuwa when was the last time umezunguka? When umeona Nairobi? Sikuwa gig, sasa nimetembea. Ukatembea. So ni the same thing, man. Speaking about our careers, Gibbz. Hebu tuambie bro, how hii journey yako imeanzia wapi? Journey yangu ilianza how can I start it? So way back, it's more than like 13 years ago. I started off, nilikuwa nimemaliza high school too. So kumaliza high school, I was trying to get something to do, you know, niweze kupata something to put on the table for myself at that particular time. So I started off as a waiter. Nilipatanga job, if you guys know Art Cafe
They were opening a new branch at Junction Mall. So hiyo time walikuwa wanahitaji more staff. So kuna mtu alinishikanisha, ni aje bro, kuna mali kuna job. Si utokeleze. Bro, mimi nilienda kutafuta kazi, unajua sasa I'm fresh from high school. So I don't know how people dress when they are going to look for work. Buda nilikuwa nimepiga t-shirt yangu ya luminous green. Trouser ya black na viatu za luminous green. Nimetokelezea huko hivyo, nimekuja kutafuta job. Sasa nimefika hivi, nilifika around, guys were supposed to be there by 6 in the morning. So 6 nimeingia hivi, kwanza nimekuja nimepata over 100 people wako hapo nje wanangojea interview. Na msana tu interview unajua ni they were Israeli guys, my Israelites. And our HR was an Indian lady. It was called Samira. I can remember her name pretty well. So si tuko hapo, tuko kama saa moja nimepatana na wasee machef wametoka hoteli kubwa utalii, wengine wametoka high school. Mimi nimetoka high school. So hiyo tuko tumekaa hapo nje restaurant. So these guys wamekuja wameshukishwa pale na madriver zao. The two Israeli guys, mmoja alikuwa anaitwa Avi na Ashi. Wamekuja wakapita. So unajua kila mtu amevaa shati, amefunga tie. Bro, I was the only person who was seen in the midst of all these people because I had a luminous green t-shirt. So look really good and shoes. Na shoes. Umemajisha ngara pale umewaka hapo unakaa reflection viatu na t-shirt. So when they were passing, so unajua sawa wanapita wasee wakisema hi, good morning guys, good morning guys, good morning guys. So one of this Israeli guy, it's called Avi, looked at me and was like, hello, are you with these other people? I was like, yeah. So akaniambia, you've come for the interview? Yes. Akaniambia, yeah. Dressed like this? Nikamwambia, yes. You know what? I want to start with you. I was the first person to be interviewed, bro. Nikaingia huko ndani. Wakaniuliza, so what's your name? I told them my name. My name is Gibson Mudoga. Akaniambia, so which company have you been working for? Nikamwambia, I've never worked in my life. So they looked at each other and they were like, what are you doing here? Unafanya nini hapa? Like we're looking for people who have experience and everything. So they told me they want people who are experienced in the hotel industry. So nikama I was not qualified for that. So before I left, nikasema wacha tu I say one more thing before I go. So I told them, I asked them, you see now I'm fresh from school, and if you guys don't employ me, if you don't give me this work, how will I go somewhere else and tell them that I have experienced this? You see? So the reason why I'm here is because I'm coming here to learn and I'm coming here to get an experience for kwa hii hotel industry. Okay. So I just told them I'm here for that opportunity. And if you guys don't give me this opportunity, where will I get this opportunity from? So they asked me, okay. So what are you good in? Bro, mimi nikiwa shule nilikuwa dancer hatari sana. Nikamwambia I'm a very good dancer. So jamaa akasema, oh my friend, so you can dance? I was like, hey, I can dance. Akaniambia, okay, go. Akaniambia Samira, go put music. We want to see how he dance. Nikaeka ile ngoma ya Chris Brown. Yeah, bro. Na hizo ndio ilikuwa siku zile za ma break dance. Hapa. Bro, najua ni mboka na tafuta. Mastingo. Unajituma kujituma. Sasa everyone, and then unajua hiyo place ni ya glass. So whatever you doing, kila mtu like interview gani? Hey, that's nice. You know get? Yeah. So hivyo tu mazee, they told me to nikuje Monday. Nikuje ni report jobo, nianze training on Monday. Na nikaishia, I was the first person to be interviewed, nikatoka. Yani mimi nilikuwa nishamaliza by 7:30, nilikuwa nishamaliza interview yangu, najua nimekomboka. Narudi kesho. Alafu sasa nikaulizwa kama niko na NHIF. Buda got NHIF. So I had to go register for NHIF. And that is how nikaingia job hapo, nikaanza job as a waiter. So I worked at Art Cafe for 3 years. So just one morning I just woke up and I felt like this is not what I was destined to do or to be. Nikasema yani nilikuwa nasikia I'm like in the wrong place. Yes. I felt like nikitoka outside here, my destiny is outside there. Yeah. So I quit Art Cafe and nikarudi mtaa. Kurudi mtaa, unajua bado you're still finding yourself. Bado unajaribu kuweza kujilana as a man, exactly. As a young man, you get. So nikaingia mtaa, nikakaa miezi 2 bila job.
niko na kazi inakuwa ngumu sana, nikaamua nianze biz. Get before nianze biz, nilikuwa naishingi mtaa inaitwa Makongeni. Ukongo wa soko, Kongo nikushua na wacho tu lolo. Unajua ni mtaa. So ukiishi Ukongo, ukiishi lolo, it's either you are a footballer or a boxer. Ama mtu gani, hiyo mtaa ilikuwa inatoanga wase kama hao. So nikiishi huko nikaanza nilikuwa naendanga F2. Unajua sasa tulikuwa nashikananga zile marende za mtaa, vijana wa mtaani. Tunatafuta doa kuingia F2. Siku ya F2 kuingianga ilikuwa nalipa 70 bob. Nenda tunapanga line, so tuko na rende yangu ya wase wa Ukongo. So tunaingianga huko F2, tunaona vile vitu inaendelea. So yani in short, I was in a bad group. Okay. Can put it as a bad group. Because on the soul konibia na chain tao, pickpocket nini. So that is how people used to make their own living. Until one day kulikuwa na best yangu fulani anaitwa Victor. Victor alibianga mse chain hapo nje F2. He was shot to death. Damn. So it happened like that, and I looked at it like this, and nikajiuliza hii life ni kweli nataka. I was like no. So when Victor died, nikajitoa kwa hiyo rende yenye nilikuwa nimejishikanisha ya mtaa, and I decided to just niko tuna move solo. So there's another time F2 DJ alikuwa anacheza ngapo, alikuwa DJ KD. You remember DJ KD? Yeah. Hizo time ndio kina Nonini used to perform there, kina Jua Kali. That is when Red Sun now ndio sasa alikuwa anakuja kwa game. So alikuwa anaperforming F2 sana. So DJ KD waliekanga dance competition. Hii dance competition, the winner alikuwa na walk away na 30,000. 30,000 at that time was a lot of money. That's a lot of money. So si contestants walikuwa na register na 1,000. Yes. Mi nikajiamini na vile high school nilikuwa mtu wa makiuno, high school zile lengana. Nikaona hapa ndio kofi wa mtaa. Nikaona kofi wa mtaa. Siku nilikuwa napiga zile, unapiga zile trousers zilikuwa zinaitwa Colombo. Colombo na zile viatu zinaitwa Hanson. Zile kubwa. Hizo ndio tulikuwa tunapiga. Alafu sasa na buckle kubwa ile belt. Naingia pale hivyo. To cut the long story short, maze nilishinda hiyo kompe. Awesome. Nilishinda against group ilikuwa inaitwa FBI dancers. FBI man. Wanoma. So hiyo walikuwa 4. There were 4 guys. So there were 4 guys against myself. Yani sijui nini ili happen, but alafu unajua crowd ndio ilikuwa inachagua winner. So nikashinda hiyo 30,000, lakini so unajua 30,000 ikujangi ikiwa 30. Kuna watu lazima wakule kule pale nini. Ya zakayo lazima ushuru lazima. Mazeni kwa kutoka hapo nakaa 21,000. Nyingine kwanza unajua majudges lazima wadishi. Pesa imekulu. Kulikuwa na judge mwingine anaitwa Prof. Nikushua na niocha hapa best yangu sana mpaka leo. So anyway, nikashinda hiyo title. Sasa nilikuwa na unapoa title nyingine ilikuwa inaitwa King of the Dancehall. For 6 months bro naingia F2 bila kulipa. Nilikuwa mpaka na kadi. Kuja unaonyesha tu kadi yako naingia. Na siko napanga line. Sasa nilikuwa hapo niko kama superstar. Mini VIP. So when I got this money it was like 21,000 shillings. When I got this money nikarudi mtaani nikajiuliza Ido inaweza nisaidiaje? Because nilikuwa najua if I sort out the bills that I have at that particular time, Ido itabaki. Nilikuwa naishi nyumba nilikuwa nalipa 1,500. So nikasema I need to know how I'm going to multiply this money. Nikafikiria what I might be good at. Nikafikiria nikaona acha nianze busy ya manguo. So nilikuwa naingia Gikomba asubuhi, watu wa wadhi. Naingia Gikomba asubuhi tunatafuta matop za madem. Unajua I decided to sell women's clothes kwa sababu unajua madem ununua kuliko wanaume. True. Unaweza nunua t-shirt yako moja upige 1 light. But you see ladies usually when they see a good thing they'll buy every time. And na sasa hiyo bado nilikuwa na kama mdomo kazuri kakusuka tu dem nini. So nikaenda nikanunua manguo, narudi mtaani kazifua, nazipasa vizuri, nazipanga kwa bag. Naenda naingia kwa salon. Salon imejaa madem na sasa mimi naitwa Gibbz. Nauzanga manguo, ningependa niwaoneshe hata kama mtabai leo. Just check it out uone vile iko. Bro, the first time I did that, niliuza nguo zote. Awesome. Bro, umegrind. Niligelea 3,000, nilitoka na 7,000. Bro, the next day nilikuwa wadhi. Asubuhi hata kabla jua itoke bro. Because I saw I could do this. I could make the money. So hiyo time nikiuza manguo tukajoiningi, tukapata na maboy wa mtani, tukatengeneza group ilikuwa inaitwa LAPD Dancers. Wait, ile LAPD moja? LAPD moja bro, ile ilikuwa Sakata season 2.
Dude, ulikuwa ile PD. Nilikuwa ile PD bro. Lazima tukatafute hizo footage. Ziko YouTube. Bro, ziko YouTube. Nitatumia niko na Roger. Tafuta hiyo footage. Hiyo ile PD bro vile tulijoin tukaanza kudancing Florida. Sasa unajua kulikuwa tunaendangaza jam session tu kudance. In the middle of us dancing tukapata chali fulani alikuja akatuambia anapenda vile tunapiga job yetu. Akona job. Unajua at that particular time ndio Nokia ndio alikuwa anajaribu establish in Kenya. So akatuambia Nokia wanataka kufanya road shows and they were asking if we can tunaweza kuwa madansa wa. Yes, for the Nokia. Bro, even tukapata job ya Nokia, so tulikuwa na dancing kwa zile road show tracks. Ukaingia road show. Tukaingia road show. So kwa hiyo road show nilikuwa naonanga vile kulikuwa na MC, kulikuwa na best yangu MC Pengele na MC Suzy Wong. Best yangu sana. Kama unajua Pengele. Unajua Pengele namjua poa sana. Tulikuwa nafanya job na kina Pengele na Suzy Wong. So siku moja tukiwa job tu huko nje. Nokia tulikuwa tunaenda like a month. Outside Nairobi tunaenda wapi, Kisumu, wapi, everywhere. And we used to like travel the whole country. So ulikuwa ukitoka mtaani unarudi next month. Lakini ulikuwa unarudi huko na kuna kaganji pale. So there's a time MC Pengele alikuwa msick tukiwa job. Alikuwa msick, design ya hangeweza kufanya job. You see? So client kwa ground akadai kama tunaweza pata replacement MC atoke Nairobi. Hiyo time tulikuwa Kisii. Kama anaweza toka Nairobi akuje wapi? Kisii. Akuja to join Kisii as Pengele akiangaliwa nini story ya OC na nini kabla recover, because now Sue was alone. Okay. Nikasikia watu wanatafuta MC, nikaenda nikamwambia mazeni aje, I think naweza saidia Sue. Pia mimi kidogo uko mic na naona niko sawa. Bro, for the first time I had never nilikuwa mswa kudance tu. So ulikuwa tu unasikiza Pengele. Nilikuwa nasikiza Pengele vile anafanya, analeta hizo madance nini, anaita wase kwa stage wana dance wanapoa matisho. So unajua road show. So I really wanted to be like Pengele. Yani nilikuwa naona hii kudance as much as tuonekani sana. I want to be that person who is seen. Yes. I want to be in the middle of it all. So nikamwambia client ni aje mimi naweza MC na Sue leo. Okay. Mkiona kama cause in a day we used to go to 3 towns. So kwa 3 marketplaces mnaenda mnapiga show, kwa hii market mnaenda kwa market nyingine, mnapiga market nyingine, ndio sasa mnaenda mnapumzika. Nikamwambia client anipatie chance ni MC na Sue. If they won't like how I deliver, then they can just call another MC tomorrow. Bro, si nilipo hiyo mic. Sasa mic umepewa hivi, it is either to make it or make it. Hakuna kurudi nyuma. Bro, tulipiga show na Sue. Ilikuwa noma. Sasa client akasema sasa fanya hivi. Wewe utakuanga dancer. Umekuwa MC. Nakumbuke dancer tulikuwa nalipanga 3,000. MC analipwa 5,000. Baba. Pade. Buna, sasa si nimeingia level ya MC. Sasa nikupiga mboka. Na uko pale mbele, pale sasa pale nilikuwa na want. Na attention uko nayo. Ndio hiyo sasa. Kuleta nini, and then now I started creating other games because road shows kulikuwa na some games zenye zilikuwa tu just monotonous. Kuleta wase na dance nini. So nikakuja na hizo magic chairs zile za nini, hizo chairs nini, makompeza kukulanga mkate na soda. Hiyo nilianza hizo matime, unaget. So nika kwa MC for some time. Nikirudi Nairobi kuna time sasa, yani nilikuwa nishajiuza kabisa kwa hiyo MCing industry. Nikapewa job na More Sounds events, wakanitia job ya Coca-Cola. Ilikuwa it was more of a campus activation. Sasa bro, mimi ni MC wa roadshow. The first campus nilipelekwa kwenda kwa MC ni USIU. Unajua USIU? Haongeangi Kiswahili. Umetoka roadshow. Nimepewa kwanza, nikaulizwa na Kev wa More Sound. Are you sure that actually you're going to handle this the crowd there? You know, it's way different from what you other people do. Yes. Aye, bro. Nitasema no. I can't do it. I can't do it. So nikapiga hiyo job. Funny thing, it was very successful. So tulikuwa na do different universities. We did USIU, went to JKUAT, went to Maseno. It was a whole thing. So after that contract, Kev More Sound akaona ni mimi MC mnoma, akanipiga contract nyingine ya Safaricom.
Awesome. So Safaricom ndio hiyo nini tushapiga Safaricom ilikuwa inaitwa Safaricom Activate. Yeah. Pia it was more of campus thingy. So siku ingine after the campus, now I was like an established MC in the market. So siku ingine nikaitwa job kwa MC during Safaricom 7s. You remember Safaricom 7s? Yeah. So hii itakuwa controversial kidogo, itabidi mnisamehe. So Safaricom 7s at that time Mo Sound walikuwa wameleta DJ Hassan. Kumbuka DJ Hassan? Hassan Homeboys. Hassan Homeboys ndiye alikuwa amepewa hiyo contract ya DJing for hizo rugby nini zote. Yes. Na sasa hiyo time Safaricom they were not even more into, when the game is being played, it wasn't even more about you playing music. Ilikuwa ni ile unafinya, kuna ile when they make a try, kuna ile tiriring goes on my effects tiriring. Sasa unajua sana pia hiyo siku alikuwa superstar. Sasa sometimes walikuwa na make try, jamaa na kufinya. Wow. Ona make try huko na sasa client anakuja. Kwanza client alikuwa mother fulani Muindia. Hey, what's happening? Nini? Sasa si wakaenda kaambia Hassan, unajua nini alidu? Aliwaambia hao watampiga pressure. Wakitaka watafute DJ mwingine. Bro, jamaa akafunga mashini zake na kainua. Sasa Mo Sound ameamka na simu. Anatafuta nani? DJ. Bro, na siku hiyo nilikuwa natembea na laptop yangu MacBook. Unaona zile MacBook zilikuwa zinawakanga kwa mgongo ya white. Nilikuwa sasa I was like really interested in DJing. So nilikuwa nataka, yani hiyo lapi vile nilibai, alafu unajua naishi mtaa, naishi Kongo. So ukiacha kwa nyumba inaweza ibiwa. Lazima utembee. So unatembea na lapi yako tu kila mahali. Hiyo network. Sasa vile nani Hassan alishia, nikaona Kev ameambiwa jamaa fulani to Hassan Liwali. Hassan Liwali ni brother Faki Liwali. So Hassan alikuwa amesimamia yo entertainment party in Mo Sound events. So nikaenda nikamwambia Hassan aje. Hassan mimi naweza hiyo unachekia instrumental nani atakona ni hata niko nayo kwa lap. Simu nipe mimi nicheze. Bala kutafutanga msee, wacha ni mimi niche. Bro hata sina machine, sawa? Tukachukua zile RCA 2 na hiyo keyboard nikaingiza kwa nini laptop. Nikaweka hii software itaje hii nini? Virtual DJ. Nikaweka virtual DJ na nimequeue hiyo sound peke yake. Bro, nakwambia mimi ndio nilikuwa na watch sasa hiyo nini? Niko tu hivi. Try shamege. Try. Bro, client akakuja akasema huyo DJ abaki hapo. Best in the world, nako sawa. Bro, nikapata job kama DJ Mo Sound. Nakumbuka mimi MC. That's a good one. You know? Nikapata job. Hii time yote huko na interest DJ, ujui hata ma DJ vile ukuja nini? Siko na interest sasa. Sasa unajua sasa vile, sasa ilikuwa ni after hiyo nacheza ngoma moja. Ilikuwa ile sama debele. Adinena. Alafu unajua sasa sijui ku mix sana. So unaacha inacheza yote. Hiyo inacheza yote. So vile nilicheza hiyo ilikuwa in Nairobi. That was the first circuit in Nairobi. Safaricom 7s. So nani akaniambia circuit nyingine tunaendelea next month. And na client venye amekulike wewe ndio utakuwa official DJ wewe. Bro, so I had to learn how to DJ. Yes. In one way or another I had to learn. So that particular time, this is a story I think I've never told you. Your time Genius DJ. The one genius DJ. Genius was make sure sound umempigia my effects hapo. Genius was one of the baddest DJs at that particular time. Man, Genius was you know. Bro, nilikuwa na googling mpaka Genius naangalia zile vitu anadu. So what did I do? Nilisema lazima nikuwe best ya Genius in one way or another. By this time amjui. Simjui bro. Kabisa anijui yeye ndiye anijui, mimi namjua. Okay, wewe unamjua kama celeb, lakini namjua ni ile. So hiyo time Genius alikuwa anacheza PF2. There's a time Genius alikuwa anacheza Gibbz Station. Okay. So akicheza hiyo ni after KD atoke. That is after KD atoke. Okay. So hiyo siku nikaenda F2, ashacheza muziki amemaliza. So unajua sasa vile sasa kitoka. Genius alibaki akifanya nini? Akifunga equipments. Nikamwambia bro, so nipatie hii job. Niko na kufungianga equipments na nabeba. Na hata sitaki unilipe. That I'll be doing it for free. Ukakana uko serious? Ngambia mimi ndakuwa nafanya tu for free. Akaniambia poa. Haya ndio endelea. Bro, mimi hiyo kafunga decks zake zilikuwa na matana, funga tana zake, unachukua hizo mbili unazikimbiza kwa gari yake, unakujia mixer, chukua na kimbiza kwa gari yake. Akaanza una staying wapi?
nikamwambia mimi na stay Okongo. Akaniambia sasa mimi na stay Doni. At that time Genius alikuwa ni Doni. Akaniambia sasa nataka kudrop hapo mtaani. Kisha nikamwambia bro ukiona gigs tu ni tange mimi ndakuwa na ndakuwa tu nakushughulikia. So ikafika time tulikuwa Genius akienda gig ananiita. So mimi nilikuwa tu kanda mkono ndio hiyo. So nilikuwa nabebanga machines nini nafika huko. So nikamwambia Genius niaje maze I'm really interested nataka kujua hii ku DJ sana. Akaniambia kama unataka kujua si machines inakwanga home wewe kujanga home. So nilikuwa naenda na Genius kwake anapiga setup, alikuwa ananipigia setup akanifundisha ku setup machine tana, ananifundisha hii unafunga hapo unaeka hapa inaingia hapa inaingia hapa. Alafu sasa akaniwekea laptop yake hapo na muziki. Alafu ananiambia sasa wewe si umeona vile nimefanya wewe jibambe. Bro Genius alikuwa anaenda kulala mimi nabaki nikijibamba bro. Yani I had to know this thing. Kuna gig na kam na kuna gig na kam ndani ya safari. Alafu sasa hiyo time nikimaliza okay Genius sasa ile time yuko gig so I used to go around. So kuna hii club ilikuwa inaitwa Galileo, sijui mnakumbuka Galileo. Mimi nimecheza Galileo, nakumbuka. Mjua Godoni guru. Ni wazile mazili. Kwanza nimecheza Galileo kama bado iko hapa museum hii. Ikiwa museum hii. Alafu ndio before ishuke pale down. Before ishuke pale down. Bro mi Galileo niliingia kunywa soda, sikuwa nimeingia kunywa pombe. Nikaangalia hivi nikasikia Creme de la Creme anacheza Galileo. Pia Cream I was really looking up to Cream because Cream unajua Cream nani Genius alikuwa mnoma kucheza but Genius never used to MC. But Cream alikuwa ladies and gentlemen Africa's #1 Creme de la Creme. Women my ladies say because ina ni mama zilikuwa zina ni mama Cream from day one. I don't know that the Cream anaweza cheza bila mic. I don't think so. Alikuwa ladies and gentlemen come with the Creme de la Creme. Ukisikia una cheese mwana nikasema bro nataka kuwa umse. Sasa nilikuwa naendanga gig na kanyuma ya DJ box. Unajua nilikuwa na nafasi huko. Bro nilikuwa naenda nasimama pale na crest yangu baridi. Na buda tu nasikia tu naangalia umse ni nini hizo anafinya. Na hizo bado so nilikuwa nikicheki naenda kuzipractice wapi? Kwa Genius. Na kuzipractice kwa Genius. I was like man lazima nijue stuff. So hivyo bro within a month nilikuwa najua kublend, najua kuingiza muziki na bado najifundisha scratch. Plus anyway life yako ilikuwa kwa muziki. Tuzo kudance ni mtushazo ya nini. Road show of course unasikia vile ma DJ wanacheza. Ndio hiyo sasa bro na nikapata hiyo gig bro. Hiyo time sasa ndio nikaingia kwa transition now from an MC to a DJ. That is how my story is. Awesome. So at this time man umenishangaza sana because I've always known Genius as your friend but I didn't know that's how you guys started. That is how we met Genius bro. Mimi nilienda tu nikamwambia nipatie kazi ya kukubebeanga tu machine. I've known you guys maze for a very long time and I know you guys are so tight yani. Tumetoka unajua hapo ndo story ilianzia. Big up to Genius. Big up to Genius. Tumetoka mbali na wewe. Kabla tuendelee story ya DJing. Take me back to I think it's 2008 to be 2010 up I think. How do you meet styles? How do you end up choreographing Get Down? Yes. So hiyo time tulikuwa F2. It was during the finals. Ilikuwa final ya hiyo dance competition, the one that I won 21,000. So kwa hiyo dance competition artists were there. Wakina nani Jokali wakina Red Sun, they were there. Mad Tracks was there. So Mad Tracks aliona vile nilikuwa na dance bro. Hizo kulikuwa na styles zingine tulikuwa na kwa hizi manini za brick and lace, zile ma Willy Bounce, you know. I used to watch hizi ma music videos akina Elephant Man. Tulikuwa napata hizo magali creeper, unajua zile maswe. So yani hizo vitu ndio tulikuwa na do sana. And then now me I used to shikanisha hiyo raga na lingala. So it was like a whole different dance, vibe, na plus ma break dance na nini. So at that particular day venye nilishinda hiyo compare, wasa wakitoka Mad Tracks akaniita akanishoni aje bro, maze congratulations man, you're a dope ass dancer. When you dance mnoma, akaniambia kuna crew ama niko one man. Nikamwambia mimi niko one man tu lakini siwezi kosa crew, naweza pata after maboys wangu cause najua maboys wangu wengine udance. Akaniambia bro niko na jam nyingine noma, I want you to listen to this jam and then you tell me
if we can come up with something. Bro, tukaenda kwa parking, tukaingia gari ya nani alikuwa anaendesha Platts. Unajua ile gari inaitwa Platts. Kama inuka hivi. Matrax alikuwa anaendesha Platts, kale alikuwa kama inuka hivi. Tukaingia kwa gari yake, bro akaniekea get down. Bro vile tu tunga tin you know. Nikaisikiza mazee, alafu sasa nikasikia hapo kuku dance and kuku dance. Jamaa akaniambia, bro, can we create something out of this? Nikamwambia hiyo niachie. So ngoma yenyewe ilikuwa complete mechanism makuku dance. Yeah, but he hadn't released it yet. Okay. Ako ameitoa. Alikuwa anatafuta venye anaweza drop because it was, he felt like it was a banger, which it was. Yeah. So tukakutana, akaniambia siku ya shoot video. Kina Poji, remember Poji? Yeah, I know Poji. Nani was there, Styles was there. So bro, remember, kuku dance, mimi sijui kuku dance ni gani. Sawa? It is something I was supposed to come up with. So kumbuke, there was no kuku dance. There was no kuku dance at that particular time. Yeah. So nikajiuliza hii kuku dance tutaitoa wapi? Nikasema you will have to be very. So Madi aliziimba tu. Basi aliziimba, there was nothing. Aliziimba tu at that particular time, but hiyo dance haikuwa. So hiyo siku nikikuja kwa set, because also pia set unajua ilikuwa na budget. Ilikuwa na budget ya watu wengi sana. Sasa akaniambia, bro, ni aje awase yako kwa set, itabidi wafundishe hizo. Wafundishe. Sasa tukaekewa ngoma. So unajua ni tuko Rezoras. Unakumbuka siku za Rezoras? Tulishutiwa Rezoras. Unakumbuka siku za Rezoras? Unakumbuka? Mimi sinikuwa nachezanga Rezoras. Sorry bro. Kama inabidi niongee na JOEFLEX. JOEFLEX ndio nakumbuka. Mimi uniulize. Unajua huyu ni gwiji. He's been there. Yeah. He's been there, done that. Yeah, nakumbuka. Huyo anachezanga Rezoras bro. Bro, ulicheza Rezoras. Hiyo time Catrix alikuwa anachezanga from Rezoras ikifunguliwa. Catrix alikuwa the DJs. MOB were playing at Rezoras. Kina change. So changes zimekuja baadaye. Kina changes, backers. So yo West kulikuwa na Rezoras. But before Rezoras kulikuwa na Q's. Kulikuwa na Q's, alafu Rezoras ikakaa, after Rezoras Red Tape ikakaa opposite. Q's bado ilikuwa tu pale penye juu alafu Black Diamond ikafunguliwa. Sasa ndio zikaanza kuja hapo, changes zikakuja. Kuna club nyingine huku Unga House nimesahau vile ilikuwa inaitwa. Na huko ndani West. So changes ni za mwisho. That was the time when Westlands was to ilikuwa like the party Electric Avenue. Tulikuwa Electric Avenue. That particular time. So Madi akaniambia aje itabidi ufundisha wase hiyo dance. Bro, hiyo dance tulilana hapo. Kuku dance ndio hiyo ka Chinese. Sasa tunashinda Chinese tafanya gani? Chinese nayo unajua. Ilo kangaroo nayo unajua. And it became a whole we have to, lazima to appreciate it. So all these things people dance in Kenya today ni wao choreograph hiyo kitu. Choreograph. Upewe maji baridi. Nipateni maji baridi jamani. Ndugu yangu. Ama tukupe roll ipo. Godo kunipeleka na rada. We. Ndugu yetu kwa star hapa sasa muelewe. Uko sawa. Upige kopo la maji. Ama twende. Niko nalo. Hai, piga baba. Tuendelee. I don't know for some reason. I don't know why always felt like ni vitu zilikuwa alafu mtu akaimba. Unaona kama saa hii Godha tena alafu mzee anaimba hiyo story ya Godha. Hiyo style ilitoka na hiyo video you come to think of it, najaribu kukumbuka yenyewe before hizo madance. Anyway, good stuff. So Styles was there, Poji was rare. I didn't know. They were like the hiyo ngoma ikitoka, I'm a DJ, it's a big hit, we used to play it na nini. Until baadaye nimemeet mpaka ujamaa namjua, baadaye ndo nakuja kujua Gibbz ako kwa hii video. Ndio kuiangalia po huko like ndio huyu. So ilikuwa fiti. Sasa the funniest thing ni hiyo time ikishutiwa, unajua Codred MOB atupatanangi man. Na alafu wamekuja kushoot malesi ucheza. So kuna vile tu tunakula nare, lakini sasa ngoma ni hit. Lazima tu pia muiche. Hakuna otherwise lazima uiplay. Lazima tu uiplay. You did a good job. Very good job. Any other nini za choreograph? Hiyo Bambika. Nakumbuka ile Bambika. Usiniambie kwa hiyo video. Bro, kwa hiyo video. Serious. Bambika leo sasa kinisha mobile pale. Ai bro, tukumbuka video. Wewe wacha wewe. Bro, hizo cuts yenyewe lazima tutafute. Yani bro, kuna mpaka ngoma nyingine inaitwa Tuna Bargain. Hebu search hapo kwa YouTube Tuna Bargain.
Hiyo ni nani sasa? Ni jamaa fulani walikuwa wanajiita some guys there walikuwa wanajaribu tu tumedasmina dem fulani anaitwa Sara. Wachana na hiyo. Kuna ngoma nyingine inaitwa Katenga Anthem. I think nakumbuka. Unajua unakumbuka huyo nani alikuwa anaitwa Let me search for that name. Let me just search for it right now. Katenga Anthem. But this is good. The fact that tumekuwa tukidance. Yani hizo ngoma hata video tumekuwa tukidance hizi vitu zote. Kumbe ni Daqchild buda music imekuwa kwa blind yako tu. Mbaya sana. What? So Katenga Anthem ilikuwa Yomse alikuwa anaitwa what is this name? Kulikuwa na jamaa alikuwa anajiita Cartel. Alafu kulikuwa na huyu what was the name of this other guy? Kulikuwa na Alfayo we. Unamember Alfayo? Alfayo jirani yangu. Unamember Alfayo? Alfayo mimi nilikuwa nakaa. Is a Quantum Redeem. Quantum Redeem. Who gave that name Quantum Redeem? Hii time naishi Kibira, tunaishi Ayani. Mimi nakaa house number 17. Alfayo anakaa house number 2. So wako opposite mimi. You know? DJ Ben wanajitanga On Point DJs. Wanakaa number 1. Babs ukitoka gate D, Babs anakaa house ya Fao gate C. Naona. So Babs ndiye alimake hii track. Alimake hiyo goma. Babs alimake hiyo track. Babs hiyo time na Ben walikuwa wanaonaga mix za mathri. So wanafurahia maze kuna DJ wa MOB amekaa manisha pale Babs. Yeah. So wakimake hiyo nini tuko kwa studio yake. Tuko like redeem noma nini redeem tutaipatia jina gani nikamwambia upatie tu random name don't overthink over name. Just a random name yenye kuzikianza kufikia jina fulani unajua ina relate na tukaangalia tu hivi hii laptop ya mse hiyo machine inaitwa Quantum inaanza tu Quantum Redeem hivyo nilienda kuitwa Quantum Redeem na wase wanajua hiyo ngoma moja but DNG alifanya I think Wairi alifanya zilikuwa ngoma kadhaa tena noma sana but ya Alfayo sasa Alfayo tunampu Alfayo mazalikuwa jirani usiniambie uko kwa ngoma bro niko kwa hiyo ngoma ndio hata just Gibu Mr Director tafuta Katenga Anthem bro ndio hiyo unaona ikianza nani huyo This is amazing. This is amazing. Bro, there's so much that I've done in this industry. So much that if nikiamua yani nikuanza kusema vitu nimefanya bro na novo lingine refu. So niulize kwa hii journey yote where do you get into the club scene? Into the club scene ilifika mahali after Safaricom 7s. I came to nearly feel like I think this is the thing I want to do. Yeah. So nikaanza kutafuta majob za DJing tao. Bro hakuna club sijatembea town. By the time CBD ndio kusema. CBD ndio bro nikaenda do I remember the clubs? Kulikuwa na club moja ilikuwa hapo Moi Avenue noma sana. There was another club ilikuwa underground pale hapo karibu na opposite Archives. Kulikuwa na club kingine kalikuwa hapo chini underground. I think guys know the name. Steps. Exactly. Steps. Okay, hapo sasa nimecheza. So lakini mara yangu ya first kuingia kwa club mzana na nataka ku DJ. Niliingia Steps. That's a story for another day. Bro, nimeandika ma CV hapa bana. CV za DJ. Like I'm an entertainer nini. What was the issue? Mbona ulikuwa unaenda kuongea about you playing in a club and they ask you for proposals? I've never gone through it so I don't really understand. Yeah, me I went also through that. Good superstar. Alianzia huko. Huyo alianza kuchunia ugali juu. Mimi nimekuambia Steps. First day. Yeah. I'm going I've said it on the podcast before. Yes. The guy that I met anaitwa Wanga. Like na tukaongea niakaambia siku DJ uko unakuja hapa ndakuonesha. So I went there the following day I think around that week and I met other guys kina Tito, the guy called Tito ni yake inaitwa I'm forgetting Groove something. Yeah. Kuna marehemu na nipatana na Rende sasa mabesi za Wanga who also DJs. Wakole kuboya kopoa come unajua Steps Steps. Yeah. So nikaenda Steps mimi na CD bag yangu. Hii nikauliza bwana. Hapo unaona place unaendaje? Wanashinda kuendaje? Uoni club. Unakaribia come ingia huko. No man. Niliingia mazeni nikapiga lap car nimetoka. I'm claustrophobic. I'm seriously claustrophobic. Niliingia huko chini nikaona hapa naweza die. Alafu DJ kwanza alikuwa chini ya stairs then hapo sijui. Amekuwa chini ya stairs kuficha huko. Yaani claustrophobia yangu ili kick in. Hivyo ndo nikatoka.
so uko steps nienda usiseme ni eti mimi nilianzia hapa uko steps hata mimi nilienda so nimeingia steps anyway, nikaingia steps nimetafuta job hapo nikaingia Mojos nikaeka CV pale but the first club that I ever played in was in Rongai. Legend Rongai. Legend Rongai was the first club nilipoa job hapo kama like a resident DJ. I used to play there thrice a week. So on Wednesdays, Thursday and Friday. So funny thing, hiyo time nikianza I nearly build a fan base in Rongai. So people used to come vibe during my nikichezanga. On Wednesday tulikuwa na karaoke, kulikuwa na dem tulikuwa na host naye anaitwa Wakesho. Wakesho is a very good friend of mine until today. A very amazing voice. So tulikuwa tunafanyanga karaoke na yeye on Wednesday. Friday ni sherehe Dunda. So nilikuwa naingianga job, naanza job saa 1 kamili 6:30 saa 1 nimeingia nimekula chakula ya staff. Unajua? Pale unapigwa sembe yako na cabbage na supu mingi safi. Unapiga unakaa huko unaingia huko. Na mdosi alikuwa anasema nunuliangi DJ pombe. So nilikuwa nimeandikiwanga one soft drink. So ni either Fanta nini unachukua. So ukipiga sembe yako unachota maji kwa kikombe unapiga alafu hiyo Fanta yako unaiweka hapo chini ya DJ box. So unaipiga na mdogo. And then considering now I was just there to make my money. So unakutanga wasao walikuwa wananibaia bia. Hiyo time sikuwa nakunywa kabisa. So nikibaiwa bia mambo ya dunia imekuja kuniandama juzi. Nilikuwa kijana mambo ya dunia. I was a very good boy. Hii mambo ya dunia imekuja kuniandama juzi. So that time nilikuwa nabaiwanga bia naziweka hapo chini. So nikimaliza job nazichukua nazirudisha kwa counter wanipigie hiyo do. Unaona? So I started at Legend Rongai. Uko Legends. Nilikuwa naambia huyu jamaa ananiingilia pana ati sija hustle na hiyo Legend pia nishapiga muziki. Lakini unajua alikuja kama superstar. Lakini Gordo hiyo yenyewe bayo nilikuja kama superstar. Alikuja kama guest DJ. Alikuwa guest. Mambo za kulikuwa na event, sijui ni kole gani hapo ilikuwa na hizo wa miss something. So MOB ndio walikuwa na the DJs. So I think ilikuwa place 2 ya nini wakasema huyu kijana anaanza huyu ndiye anaweza enda. Ukaenda ukachafua. So Legend pia nishaicheza. So umeingia Legends bro. Ukaingia Legend Ronga. I worked there for like 2 years. Nikachujua job kwa sababu nilikuwa nataka niongezwe kidogo. Acha. Nilikuwa nilipata 3 so nikamwambia mdosi hii Saturday considering tunajaza niongezee tu 2,000 tu kwa mshahara. Aliniambia nisikanyage club yake tena. Hata si eti sikuongezi mshahara. Nisikanyage club yake. Alianza kuniambia nimeanza kukua greedy. Tony started kukua greedy akanichuja. So now this time hizi nights unacheza zina perform fiti. Poa sana bro. It was like the only club in Rongai bro. So everyone used to turn up there. So vile nilichujwa sana na hiyo time ndio nilikuwa nimehama ghetto, nimehama mtaani. Umetoka Makongeni. Nimetoka Makongeni bana nikahamia Umo. Nikapata kabedi sita kangu kapala. Baze nikasema at least sasa for the first time hata niko natumianga choo ya ndani. At least. Najua mtatu liko nini unaingojea huko. Unangoja mzee amalize kushawa ndio uingie. Ndio hiyo mazejo. So nikahamia Umo. So mazeni nimehamia Umo like a month hivi later after job. Unaweza imagine hiyo pressure nilikuwa nayo. Ulilisha 2,000. Actually Gordo, since umekuwa around for quite some time. Siniulize mambo ya pesa please. Nakuuliza tu story ya pesa. Ini story ni how you would approach it. It's always an issue, especially DJs who are starting. Msaki wa place ambie mdosi by the where hata unaona job. Can I just get something little? A lot of people have been shunned for that. Hata mimi nimepitia hiyo. Na si pesa mingi. Most people ask for 3 Gs, 2 Gs, 5 Gs. Actually, hii women ni surprise juu alifukuzwa. Unajua wengi najua like mtu atakwambia bado ama ngoja kidogo ama tuipatie hivi ama tu like this is the first one nimesikia mtu amefukuzwa. But it's a challenge. For me I think timing is nini and how you go. Because I think some people go with this sense of entitlement that sai inabamba so but I knew purely the response the reason why inabamba. And you see when someone is confident enough to tell you where is meaning anajua sio wewe unafanya hii happen. Because ingekuwa ni wewe ndio reason hakuna angejaribu kunegotiate hata kama nini, but by the way anakufukuza ni anajua hata huyu jamaa akienda hakuna effect. So I think it's always timing na vile timing na approach. Na hiyo kuenda ati mimi unajua saa hii inajaa but sio juu yako ama
So I think ni just the way you approach it. Approach yako pia wanga. Kila mtu ni tofauti, kila bosi pia ni tofauti. But this is new. We are go. Mimi mbona nishie mazee. So this time umehama bana. Nimechujwa job sana chini nitaanzia wapi. Familia bado nini? Bado sikuwa nimeanza familia na nini. So kidogo some guy akafungua another club in Rongai. Hiyo club ilikuwa inaitwa. Let me ask you, Rongai na unatoka Doni ile side yako na nini mazejo. Sasa hiyo ndio uko ndio pali job imejipa. Ni faa. Because nimetafuta tao, nimeingia tao, nimedrop ma CVs kwa ma restaurant, ma club nini. Yani siko napata feedback, but ile siku nilienda Ronga kutafuta ile legend niliwahi. So hiyo opportunity vile ilijipa hiyo nikasema let me just go with this one. Siko naangalia distance, siko naangalia nini, as much as it was very awesome to come all the way from Doni to Rongai. Na kumbuke tena asubuhi ukimaliza job matri ya kwanza kuteremka tao nayo. So ingine umewahi ni wapi? So ingine there was a new club imefunguliwa Rongai, ilikuwa inaitwa Ladida. So Ladida mwenye Ladida akanipigia simu. Ni aje I wanted a DJ na wasee wengi wanasema tukuite wewe kwa sababu wewe unajua ulikuwa I already created like a form in Rongai. Bro si akaniandika job. Sasa naye akaniandika Thursday na Sato. So akaniuliza Shande imepanda. Akaniuliza kwanza ende aliniambia nataka tuanze na wewe lakini nataka kwanza na pesa kidogo. So on Thursday ndakona kulipanga 10,000, on Saturday 12,000. Ndugu yangu kiburi. Ngoja na umechujwa job jo kuidisha 2,000. 2,000 ifike 5,000. Sasa uko na bob huyo ananipiga 10,000 Thursday. So nilikuwa na Thursday, Friday ningeweza kwa hustle place nyingine. But bado unajua considering now nilikuwa naanza sikuwa na hiyo. So Thursday ilikuwa siku, Friday ilikuwa siku ya rest. Saturday napigwa 12,000 na alikuwa ananipiga mpaka boti. Bro. Uko karibu estate sasa unatafuta estate niko natafuta mashonette na lala ishi aje kwa bed sitter na niko na 22,000. Noma. Niko ni noma hiyo design man. So mazen nikacheza hapo Ladida. So kuanza kucheza Ladida now at least now kajina kakaanza kutoka nje kidogo. Hii time maguest wanakuja. Hii time si hiyo ni era yenye maguest walikuwa kuja kwa weekend. So nilikuwa nakutanga baby Sunday. Okay, the good thing about my boss alikuwa zile za hata kileta guest bado niko pale. So mimi nilikuwa nafungua. No, I'm asking because of maybe interaction. Were you now interacting with other DJs who come into play or you're playing? Kama hiyo time Cream ashakuja kucheza huko Case mzungu akakaa kucheza kina K-Trix. Wewe ndio unafungua hii time. Mimi ndio nafungulia bro. Mimi nilikuwa nafungulia wanakuja wanaendelea. Kina hata mdosi wako pia ashakuja kucheza huko. Tomani. Si Tomani. MOB baby. Space. The bad man. Ala. Superstar alikuwa akifika hivi bro, unajua amefika, unajua. So at that particular time nilikuwa naipata kama time ya kuweza kuinteract. Kulikuwa na chali fulani alikuwa anaitwa DJ Lex Montana. Sijui kama I remember Lex. Bro, Lex alikuwa I don't know what happened. But the Lex alienda. Kina WDJ. Wow. So all these DJs used kuja pale nilikuwa najaribu ku create rapport na Actually I wanted to know that how was your interaction with the DJs when they came. So unajua you see and this is something most of the starting DJs don't know for you to be somewhere you have to watu wanaitanga kusimp. Siku hizi watu wanatumia jina kama kusimp. Lazima unyenyekee. Watu usemanga cowards live longer. Jifanye fala. But you know there's something you're gaining out of it. Una get Cream amekuja ni aje bro Cream nini bruda Cream akikutuma crest endea crest later faster. Una get siku hizi bro utatuma mtu hivi utajiona una trend cheki huyu jamaa anatumaye kama nani. Una get and this applies to everywhere in life. Yes, kila mahali. Uko ni place unafanya job kwa ofisi hiyo kunyenyekea ndio watu unapata supatieni huyu jamaa promotion uko kidu fit. Una get so that is how I got to interact with these people. Mpaka niko nawaambia mazee ukiona gig ndakuja kusupport. Sasa mpaka niko natokea John Falme at that particular time. Kina Bash bro walikuwa nakuja. John Falme anakuja yani unajua I'm just trying to be friends, getting contacts.
kidogo unaona amepost gig, amepost kanini hivi, una comment pale chini. Akunotice lakini umengangana tu na wase wanaona hiyo post wanakuona. Hiyo ndio muhimu pia. So ni hivyo tu man. I can say the rest is history. Yani pole pole tu nilikuja nikaanza kugrow kwa game. Nikapata a night na Mojos. Na Nonini. Ilikuwa tulikuwa tunatanga African night. Each and every Wednesday we just used to play African music. Tulikuwa tuna hosting artist every once a month. So tulikuwa tunalitanga one local artist. Hapo ndio nilimit kina Nameless. Jaguar. Nikamit the likes of Nonini mwenyewe alikuwa host. John Kali used to come. Wakina Flex. Were you playing radio this time? Because kuna time wacheza radio maisha ama sasa this is what happened. During that night hiyo night ilikuja kagrow ikakuwa kubwa sana. Ilikuwa inapelekwa mpaka hii place inaitwaje, this place ya Asmara. It became a very big thing. So becoming a big thing, there are sponsors who wanted to be part of it. That is where Radio Jambo came in. So Radio Jambo Radio maisha. It was Radio Jambo. Wakaleta presenter alikuwa anaitwa Toldo. Toldo Kuria na Okusimba Simba walikuwa na show yao ya sports every Friday. So they became part of it. So akina Toldo wakasema ni aje for us to market that night ni kwenda kuja kwa station kucheza. Ni kwenda chezanga on Friday, kulikuwa na segment yao from 7 to 10. So 7 to 10 wakiongea story ya ball, during the break it's me who used to play. Remember I used to play for free. Okay. That particular time nikianza. So for the first month nicheza sare. Wasawa Radio Jambo akadaini aje. So jamaa tumweke job. Sasa ikakuwa ni kama night ya mine. So kwa hiyo night ya mine ilinipatia mileage because now I used to promote other nights that I used to get. So nilikuwa nikikuja kwa club yako nilikuwa nakwambia ni aje mki nipatie night nitakuwa na isema kwa radio na get. So ilinipatia mileage ya kuweza ku climb to the next ladder. Ndio nikaanza kupata ma jobs outside town. I used to play in a club called 64 in Nakuru. Ile ilikuwa tao pale juu. Mwenye 64 until today it's called Mr. Mboro. Mboro alinipatia opportunity to. He came and heard the way I was playing at Mojos. Alikuja Mojos tu. Mojos, okay. Akanipatia kadi akaniambia niko na club ningependa kuja kutembea. That in Mojos, that's the same place I met mwenye signature Moses. Moses came there. Alikuwa amekuja pale na wife yake tu ile in round tu. They had like a beer. Kuja kupiga nini Heineken yake hapo. Akasikia vile anacheza akanipatia kadi akaniambia call me tomorrow. Awesome. Actually let's talk about signature now. Because this now umekanyanga Nairobi, umeanza kukubali. Alafu gig out of town imetokea and it's every weekend. How do you get the call? Nini, how do you start the arrangements and generally how was it? Na uambie watu kweli hiyo night ya kwanza ulicheza ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya Godo. Godo na Vic pia walikuwa tresanga hiyo So mimi unajua mdosi amepata DJ wa Nairobi, unajua DJ wa Nairobi amekuja. DJ wa Nairobi. So nikakuja nikapewa night. Godo alikuwa anape. Godo, were you there? Remind me. It's Actually I was playing that night but we had issues with the management. With the management. So I woke up one day nikaona poster ya Gibbz night yangu. Na nivo. Sasa uzuri my sister was getting married that Sunday. So I think watu wengi wali assume Godo nikaa alienda ile wedding. Godo hayuko ni wedding ya sister yake na nini. So tukacheza down. So Gibbz came and he took over my night. Don't kill the messenger, bruv. Akanichuja night yangu. Hivyo tu. Na hivyo na story kachinji. It was Sato LD. Eldoret. I remember because now so mimi kabaki I was playing Kisumu, Kakamega. I stopped going to LD because you're going to LD. Yes. And then I think because it was tiresome just coming on Saturday, then they gave you a Friday. I think it was Kakamega. In Kakamega. You're playing with Vic. And then they gave me a Thursday. Then Thursday Kisumu. In Kisumu. But the funniest thing is this guy did the first weekend. I was not around. The second weekend when he came and he was coming to... You came to Kisumu on a Thursday, I remember. Ujama aliniita. Some places called Railways. Ilibomolewanga mazi. Kaniambia, Anko, come. Najua mambo imekuwa lakini weka come. So he sits down and buys me a whole chicken. Kuku kienyeji full.
akiosha madhambi zake aliyeko kwa uo yenye ajui. Usipate laana ujui. You see, this is the thing, and I always say we are DJs and we will have to look out to each other. Yes, true. You get sometimes mtu ushikana na mwenye club ama na marketer na nini kupiga DJ maza. At the end of the day it will come back. It comes back yes. to you. And I think he understood from the moment he went there, he understood what's going on and nini, and he was like, no, Gordo is still someone I had to that, reach out. you know, let me reach out and nini. I understood what it is. We had a very cordial afternoon tukakaa chini kina Alan Wanga walikam tukapiga story na nikamwambia first time we were like sitting down, and that's the first time actually I sat down with him and we talked tukaongea and that's how we became respect, like man. this tight. we became friends for that time. So I think they brought him and they were thinking sasa hii ni kunimaliza ama hii ni nini, but we ended up being we ended up being friends. Actually, the funny thing, talking about that, pole na kukat Godo, kuna kitu tumekuwa tukimention over time, reciprocity. Yes, tumekuwa na issue whereby hata focus alisema I think on ikonini whereby kuna watu kwa industry you've helped them move places, but once umse ameenda, even credit kusema ati umse, like for example even unasema genius alini train, it's true. Why don't people mention these names? Mention someone uchali alini help, huyu alini help. Na Godo, that thing pe umekuwa ukirudiaga hapo ukituambia, don't think just because you're playing in the biggest club you're the best DJ. You're not. True. Kuna wale watu walikuhold. What do you have to say about that? Kile naweza sema ni giving credit is very important. First thing. Na kitu ingine ni without, hakuna mtu buda anakujanga anajipata pale. True. Someone has to hold your hand to pull you up exactly to a certain position. And that can happen in very many ways. Like kama ya Godo. Yes. You get? Godo lost that night for me to be able to get it. For me to be able to put it there. But I did not know at that particular time what was going on. Yes. Until now, when I came to find out, I decided to reach out to Godo. And something people never know is at that particular time nilikuwa nacheza Eldoret. Yes. Kakamega. Kisumu. So mimi na Godo tulikuja tukaenda up kwa mabest design. When I come to Kisumu, Godo ananiambia, why are you paying for a hotel? Umse ameni host for I think 3 years. Awesome. Mpaka nilikuwa na bedroom yangu kwake bro. Mpaka wa leo I think kwanza Godo niliacha viatu zangu kwa Godo hiyo ni nilipeana ushago maana nilikaa jamaa amekuwa superstar hizi zivaa tena nikabeba nikapeana ushago. Bro, Godo gave me bedroom. Akaniambia bro, ukikuja Kisumu this is your room. Yani hata sikuwa nampigia. Niko najua mpaka pale anaweka key. Kwa kujanga tu Godo ananipata mimi. Uko tu home. Niko home. Unajua sasa zingine pia ukishapewa kitu kama hiyo sometimes pia huko una take for granted. At least sasa pia Godo asisikie mimi ni mzigo, nilikuwa na control mahali na nunua lunch leo, unajua Godo kulanga pork, nakula pork, naenda base ya pork, naambia Godo friendship is good. Considering now you're giving me a place to put my head. You get? And then hiyo time unakuta kama Godo yuko job alikuwa anakam kuni support. You know, he just comes there, nini tunamaliza tunarudi home. Nice. Tulishoot mpaka reel yako ingine. Alinishutia mpaka promo video ya hiyo Friday yenye alikuwa. Sawa mkuu. Sawa. That's a good moment, man. That's a good story kidogo tu. How was it this is my travel juju to hizo because now unatoka Nairobi. I know I did the same and I've spoken about it on the podcast I did. But now you from your side unatoka from my side, how was it? It wasn't easy. Considering at that particular time ndio nilikuwa nimeanza familia, ndio nimepata mtoi wangu kwanza, you know, got my kid, and then you know unajonga when you're still like a young parent, really want to spend some more time with your child and everything, but at the end of the day you have to provide for them. True. So it was like a sacrifice yani. Naacha watu wangu, nilikuwa natoka Nairobi Wednesday, nilikuwa narudingi mtaani Sunday, nilikuwa nimechapa bro, nilikuwa najulikana mpaka na hizo matatu za Kakamega. Yani walikuwa wanajua TJ umefika utabidi uzuri saa zingine gari kimejaa napigwa ile sambaza. Unajua ile sambaza ile mbao usichelewe wera bana. Piga sambaza alafu unapunguziwa fare na kama 20 bob ama 30 bob kufika Kakamega, you know. It was tiresome but sikuwa naiangalia hivyo. I was really hungry for the game and I really loved what I was doing. So the thing is, hata mwambianga ma DJs uanza. Mimi nakuanga bro, if I open my DM I show you how many
DJs tell me, hey bro, unataka unitrain, nataka kuwakaa wewe, nataka There's one question I usually ask everyone. Why do you want to become a DJ? Why? You have to have a reason. Yeah, why? Most of them wananiambianga, bro, nataka kumekio do. Kisha niambia hivyo ni hivyo. Like, hii story yako nimekata. Yes. Mwingine anakuambia anataka kuwa famous, kama wewe unataka kujulikana. Kuna wengine wako kwa hii game kwa sababu anataka hiyo madem, unajua. So the way people, you know, vile tu sebanga DJs, madem. So there's someone who just wants to be there for that. Yes. Bro, the thing is, you have to love what you do. It's an art. Yeah, true. You have to love it. Da ilimu ambianga wase ile do unalipwa haikuangi mshahara. It is just a token of appreciation for what you do. Yes. So once you love what you do and you do it as if it's the end, bro, your appreciation, it will always come your way. Awesome. But never come with that mentality that this is where you want to go and, you know, and make your money. You will fail big time. Eh? Kwanza ikaria, by the let's be honest, na DJ wanaanza. As a DJ, when you're starting and you think there is the money, utateseka. Actually, everything. You if will you suffer. do anything and it's the money, because the moment utakaa hivyo, maybe ujalipo ama ido ijatoka money, you get so frustrated. Yeah. Very true. DJs, most of the DJs who survive, they survive because they love what they're doing. So at some point they forget that ikitu mazina ni stress ama ijani. Unajua umekaa, imagine umekaa kwa gari all the way to Kisumu, ukae kwa gari ingine to LD, ukae kwa gari ingine to Kakamega, alafu ukae kwa gari kutoka Kakamega, urudi after 4 days gari mpaka nini. After you umepiga karibu 1000 kilometers. 1000 kilometers, bro. Kwa barabara tu. Yeah. Kwa barabara tu umekalia nini. To start some, bro. To start some. It was blood and sweat, yani. COVID comes, signature goes down, nini, we know the story. Yeah. You come back to Nairobi. How do you make it back to Nairobi now? And because you've been away for a while. Yeah. So kirudi Nairobi unaanzaje na unapiga maklabu gani? Kwanza, first things first, COVID didn't affect. I was maybe I don't know about others, but I can just speak for myself. COVID really affected me. It didn't affect to an extent that ilibidi nianze kulearn vitu zingine so that I can be able to provide for myself and my people at that particular time. So ilinitandika, yani design, yani ilifika mpaka at that time I had just acquired a car. Yes. Sikuwa nimekaa nayo sana. So I had to sell it off because there was no income. So nilikuwa nakula savings unakula mpaka inaisha yote. Una get. So kulikuwa na neighbor wangu hapo hivyo akaniambia hata ipi ilikuwa imeaffect. We need to get to do something that is going to bring something on our table. Bro, tukaanza biashara ya kufuga kuku. Tukaingia ukulima. Niliona unauza kuku nikashindwa. Huyu jamaa anakaa Nyayo. Pale Nyayo. Ulikuwa unafuga kuku Nyayo ama ulikuwa? At that time kulikuwa na best yetu fulani anaitwa Ikwawe. I'm pretty sure he's watching this. Ikwawe was a very good friend of mine. So Ikwawe had actually acquired the land in Kamulu. Okay. Lakini hakuwa amefanya anything on it. So when me and my friend Davy came up with that idea ya kufuga kuku, nani akaniambia, see, you can do it on my land in Kamulu. Yeah. Oh. Yeah, akatupatia land sare. Tufanye whatever we want to do with it. So we went there, we constructed a structure. Okay. Mimi, Davy na boy fulani tulitengeneza structure za kuku. Mabati nini. Tulijenga hiyo nyumba, yani hatukuwa na doa kuweza kulipa mafundi. So sisi wenyewe tukaenda tukaanza na kuku ngapi? Tulianza na kuku 200. We went and bought 200 chicklets. Tukaanza hiyo biz kuzifuga nini. They grow. We lost like 2. So we had like 190. Yeah, you're lucky. Una tu poteza lucky. Hey, for poultry inakuwa crazy. So inakuwa ni crazy, bro. Yeah. So tulipoteza kuku 2 tu for that particular time, alafu sasa hizi kuku zilikam zika grow. So our first harvest. Tukaenda huko mimi, Davy na kijana wa shamba. Tulichinja kuku 200, bro. Sisi wenyewe. Huyu anakata shingo, inaeko kwa sufuria. Unaitoa manini. Nikirudi huku huyu anaipasua, anatoa zile vitu anatoanga ndani nini. Iko ready, inakuwa ready. Tunaipack kwa karatasi, tulikuwa tunazipack kwa polythene paper. Tunatoka hapo hivyo tunaenda kwa Davy, considering Davy had a bigger fridge. So we used to store them there. Yes. Now we look for market to sell hizo kuku. And I really appreciate Mr. Mboro at 64. Yes. Umse Ali, the first time nilimwambia acha nimuuzie kuku, akaniambia nilete kuku 5 kwanza, as in kama sample. Hizo alienda nazo home akapikiwa kuku moja hiyo usiku. He called me the next day, told me, can I get 100 kukus?
kuku 100. Wow. Na akaniambia I have 2 clubs. I have one club in Nairobi. I have another one in Limuru. So I want 100 here and 100 there. Bro, tukarudi kwa field. Tukaambia yule mama anatuzianga chiclets, tunataka kuku 500. Bro, tukaekelea kuku 500. Ikakuja tukaziuza. Sasa ikakuja tena Whiskey River. Unaona Whiskey River? Yes. Mdosi wa Whiskey River akaniambia kwa wiki anataka niko na mdeliver kuku 120. Bro, tukaanza kudeliver huko. Sasa hiyo after harvest ya kwanza kuku 500, tukaekelea kuku 1000. So we were just growing pole pole. Sasa kuekelea kuku 1000, tukaekelea kuku 2,000. Sasa kuku 2,000 siku moja kuku zetu zikakuwa mgonjwa, zikakuwa na there's a certain deficiency that kuku zinakujanga zinaanza zinaanza kukulana. They like dunga each other. Yes. I learned it's lack of calcium. Okay. So lazima kuna dawa fulani mnaiwekea. So we lost around 400 kukus. Yo. You know? But every day man tulikuwa tunamkanga tunajituma bro. Sasa at least tukaanza kupata kitu. Tulikuwa tunaget kidogo tukiuza hizo kuku. Nilikuwa nazuza kwa WhatsApp. Naambia wasee mazee mkitaka kuku mko na wedding nini I'm the plug. Yes. The plug. Tunaingia huko Utawala hizo base za nyama choma nini tunauza kuku huko. Unajua huko huwezi uza pia bei juu. So you have to, you know. Hii time ya COVID pia nilikuwa naona live sana. So hiyo time kuku sana nilikuwa nauza kuku mchana. Siku ikiingia uko naingia live mtaa. Kwa TV pale na naenda nashikanisha TV na madex pale karibu na dex ya mine. Yes. Nawekea namba ya M-Pesa hapo chini. Twende na. Sasa hiyo ndio ilikuwa tap ya hiyo siku. Send something man if you really having fun nini just bro unaget so tulikuwa na hizo session. Unajua layo nimeingia. So nilikuwa na hizo session nilikuwa nachezanga kwa hao tu. Tulikuwa tunazitanga tu. It was just like a night session yani. So walikuwa na join live, wana watch, wananitumia do. The first time nilichezanga hiyo live bro I made 8 G's. Which was a lot of money hiyo time bro. Ilikuwa pesa mingi kuliko hizo kuku yenye tulikuwa nazo sasa hiyo time. So ikaniingizia 8,000 siku ya kwanza. So nilikuwa nafanyanga hiyo live every Friday na Wednesday. Ingia live. So nikiwa katikati ya hizo kumekizo live. Siku moja Grouch akanipigia simu. Grouch akaniambia niaje bro, kuna idea nyingine, nimecheki unadu hizo ma live zako za IG. Yes. Niko na idea fulani niko nataka tupige session fulani yangu inaita lockdown sessions. So ningependa ukam tuone vile tunaweza piga. So it was just an idea he pitched. Nikamwambia okay, sawa basi acha nitafute time na come. But this time Grouch is not your friend, is not. No, Grouch we were not really close at that particular time. Tunajuana tu kwa industry. But vile tunajuana tu because mimi nilikuwa namjua kama DJ wa Hot 96 at particular time. Sasa akaniambia buda mazeni muona hizo live zako venye unazipiga. Na mimi niko na idea nyingine mimi nataka sasa tuzifanye kwa YouTube. Tuweze kuzipush kwa YouTube. Bro, nacho ngombe Grouch alinitafuta. Yaani mimi ndio sikuwa napatikana. Unauza tu kuku. Mimi nauza kuku huko bro. Napiga hesabu sasa naenda kuchinja kuku ama naenda kucheki hii session ndio sana niambia. Hii session gani tena hii bro? So siku moja tu kuna siku at least akanikola akaniambia bro come tu hata ni 1 hour tu. Nataka tupige tu session 1 hour mimi na wewe. Kabla okay poa ndakam. Nikaenda nikakutana na Grouch. Hiyo time hiyo studio ilikuwa ICD. Ilikuwa studio huyu jamaa anaitwa Samidi. So Samidi alikuwa amepatia Grouch hiyo studio. Na pia kina Jimani. So Jimani alikuwa amepatia channel The Good Company. So Grouch akaniita akaniambia bro hapa tu ni kujibamba tu. So cameras nini mimi nenda kuweka session wewe jibambe for 1 hour. Then we record the mix and then we put it out. Bro, that mix today has 1.4 million views. The famous one. Man. 1.4 million views. Bro, that mix ilikuja ika open up things that I didn't expect in my life. Bro, mimi ukawa niambia nilikuwa niende majuu ningekwambia uko na jokes. Umecheza. Hata siku ya kwanza bro nilipigiwa simu na wasee ananiambia nilipigwa na chama anaitwa Hassan. Hassan is a very good friend of mine. Joana Wachi. Hasidi akanipigia simu akaniambia niaje bro? Ningependa nilikuwa nataka ukuje Dubai upige show. Nikamzati wapi? Dubai. Nikaona ni kama wale watu wa kamiti. Jamaa anakunigonga Dubai. Uko serious? Mimi sasa niende nicheze Dubai aje? Una get? Akaniambia bro ni aje ninataka ukam huku hivi mazee huku mko na mafan mbaya sana wanaochingilizo lockdown session. Nataka ukam. Utanilipisha dongapi? Sasa hata ujui Dubai. Watu wanalipisha ngaje?
Unaget? So nikaanza kupigia wale ma DJ niko najua shaienda majuu. Kapigia Kalonji, hiyo time Kalonji. Kalonji alikuwa Kalonji mpaka leo usafiri sana wakina Kalonji na Laita mazee. Laita huenda sana. Hizo za Waarabuni huko. Wanapiganga nje sana. Kapigia Kalonji, nikapigia nani mwingine? What is the name of this other DJ? Mesao. But anyway, wakaniambia bro ukienda majuu unalipishanga na dollars, ulipishi na Kenya shillings. So nikasema okay, sasa mbona nalipishaje sasa? So nikauliza Hasidi ni aje? What is your budget? Yeah. No, actually before Hasidi it is DJ Babu who called me. Babu the late. The late, yeah. RIP. Yeah. So it's DJ Babu. Actually today is Babu's birthday. For real? Yeah, today is actually so by the time the episode is coming it'll be a couple of days, but mark that date and on the day we're doing today it is Babu's birthday today. So Babu approached me. Ndiye akanipatia hiyo job. Akaniambia ni aje tunataka kuja ucheze dubs nini. Budget iko hivi na hivi na hivi na hivi. So mara ya kwanza nikaa tu kuelewana na Babu because mimi venye niliuliza wale ma DJ walikuwa wanacheza huko walikuwa wananiambia a certain rate. So I felt like this was too low. Si useme tu bro. Tuambie. Anyway, acha niwastue. Sasa hiyo time Babu alikuwa anani offer $850. $850, do your quick math. Yeah. Tutaandika hapo kwa screen hapo chini. $850. But sasa Kalonji akaniambia yeye akiendanga nje analipishana kama $1,000. Nikamwambia tu bro ni aje mimi nalipisha 1,000. Akaniambia kwanza Babu kwanza alinisomea akaniambia bro you need to know wewe when you're still new in this game wasesi watu wanakujua sana, so this is a platform you're giving me. Yeah. Do this, I'm going to give you 900. Okay. So I was like okay cool. First time flights paid nini like to pay like bro this is the first time nimeingia kwa club Dubai. Yeah. Need to hideout. Bro I've never played in for like an international audience. Yeah. This is the first time man I was tensed. Yani kwa shule sasa wasa wanapenda ngoma gani? Bro mpaka sasa niko naingia nini naangalia kina Avishi nini wanachezanga wakina Remy ama huko pia wanasikiza kama house you design. Ushaingia Tomorrowland vibes. Basi nimeingia Tomorrowland vibes pale naangalia zile niko nazo buda zi match za Tomorrowland. Napiga hapa sasa nitaduaje sasa? Unajua nini Hasidi sasa also Hasidi was part of people who were organizing for me to go there. Hasidi alikuja bro akanipata akaniambia bro unaka umetense, nikamwambia buda mazeni umetense bana sijui hata ninacheza. Unajua nini aliniambia? Bro go there do what you do. Awesome. Jibambe. Unajua ikianza na wewe just gonna vibe with you. So saizi you're there, how does your audience look? Is it Arabs, is it whites? Do you have Africans? It was Russians, totally mixed. to Filipinos, everywhere. It was mixed, but I can say the larger crowd was more Kenyan. 60% was like Kenyans. And then zingine it's more mixed to, bro mazeni lingianga hivi mazee DJ Babu can introduce ladies and gentlemen all the way from the 254 give it up for DJ Gibbz Tha Daqchild. Bro uko Dubai na watu wana scream jina yako karibika buda ni wangu kutoka magoosebumps bana na uko ni wapi bro nikaingia kwa Dex hivi it was like I'm in another world yani. Cut the long story short, I played in Dubai for 5 times. I've been in Dubai 5 times. And you're still booked. Bado tunarudi huko tena. I'm supposed to go to Enish maybe ile mwezi ingine after I'm from Australia. Tell us a little bit about Australia. You have to go to the Australia. So let me ask experience ya nini? What was the experience like na nightlife ya Dubai? Yeah. Man, it was way different. I think nightlife huko na nightlife huko ni tofauti sana. Those people go hard. Watu wakiamua kuja kula sherehe wamekuja kula sherehe. So there's no way you're going to disappoint them on the decks, man. Wow. You know? So kitu mimi do, I also do my research when I'm going somewhere. Yeah. Unaenda mahali kama Kisumu. Kuna siku nishaipigianga Godo simu nikamwambia bro, Kisumu saizi ngoma gani ndio kusema? Msanii mgani ndio mnoma? Godo akaniambia tafuta ngoma ya huyu. Unaona ngoma ya huyu alafu enda UQ. Kwa 1 minute and 32 seconds hapo. Kwa hiyo uindropia hapo. Uone vile tawabeba bro. And I did that when I was playing in Otro. Awesome. It was amazing. So what I usually do is when I go to a new place, nataka kujuanga ni wimbo gani wase wana bump nayo huko. You know the kind of music those people are listening there. And it's just like that.
Australia, how did Australia come So through? Australia, nilipigiwa tu simu na some guy called DJ Pitts. Ni aje Daqchild, I'm bringing Njugusha ndo akavinye. And at the same time, I wanted you on board so that when Njugusha akimalizana na hiyo stand-up comedy, we take over the party. Because huku mazee kuna mafans pia. I was like, okay, cool. Why not? The first time me going to Australia, that's the first time I did an 18-hour flight. Bro, unafikanga huko umechanganyikiwa. Yaani usiku yao si usiku yetu, mchana yao si mchana yetu. Bro, unakuta usiku uko macho hivi kwa sababu yenu hujazoea hiyo. Usiku ni mchana. Unakuta ikifika 4 ndio unataka kudoze 4 am. So yeah, went there, it was a lovely experience, bro. You're still going back? Lovely experience. Yani unaingia mali, people are screaming your name, bro. Yeah. It's a very good feeling. You feel appreciated as a human being. Yeah. Is it the same guys who are taking you back? Well, these are other different guys. Okay. To the Bash. Ikona kina Layu. There's a good friend of mine. It's called Layu in Australia. Yes. There's DJ Nafti, and there's a lady called Dora. Okay. And I'm organized for these other tour that I'm going. Yeah. So clearly, from what you're saying, this one of the things that really opened your nini was lockdown. Lockdown session really. But what has kept you there? Mi nafikiri ni showbiz. And we've had this, tumekuwa na hii discussion hii maneno mara mingi sana. You see, showbiz. You're not just the king of the decks, man. Yeah. Bro, in fact, I think your strength is not even the music and all that. Cream. Yes. Me, I think strength ya Cream ni mic. Yeah. That Cream akizaenda mahali kucheza bila mic, I don't think I think atakosa. There's something missing. Sasa huyu jamaa is the king of showbiz. Actually, before tuende hapo Godo, when was that time ulisikiza Gibbz uko like yo? Wewe unasikia huyu ameishi na mimi? Sikatai anakosaje kuwa DJ Mnoma? Kuna ile experience ulikuwa nayo. Sikatai and check you say god damn. Mimi kashtumu yake tu yake peke yake. Sawa, slick ile. Alikaa na mimi 3 years old. Nafikiri atakosaje. So you've been there through the experience. Yeah, from when I first met him and like I'm saying, I've been observing what he's doing. Yes. And like I know his strength, you know, and I am even glad that now when I listen to him, I'm saying he is really upped his DJing. Yeah. But now his showbiz has now skyrocketed. Because I used to know like this guy he's a good DJ. He's an okay DJ. He's not those guys who will do stuff on the decks ile kama maybe aongei mpaka useme wow. He's just an okay DJ. But showbiz aina anajua. He knows how proper. But now when I listen to him now, even the DJing is on another level. Yeah. You know, so he's taken the DJing up so many notches. And then of course showbiz as a showbiz bro ni lazima man. Hao ndo wanatuletea shida. Hao ndo watu walifanya tukaanza kuletwa na matatu naambiwa tu dance. Na kuliko na Instagram followers wangapi. Watu wanataka tupande huko juu kwa meza. Mimi mbaba bwana nataka nipande huko juu kwa meza. Because actually nikikuuliza hiyo the first me experience ya Daqchild ya kwanza ilikuwa hiyo la Dida. So kuna boys best yangu anaitwa Delicious. So tukabonga naye akaniambia come kuna hii night mutuals anaucha anaitwa Gibbz Ronga. Actually hiyo day ulitupik na gari yako hapo Nyayo. You picked us that night hapo. So tukaenda naye manze Daqchild aliingia kwanza akaeka drop Gibbz Tha Daqchild. Hiyo time ulikuwa unatumia God's chosen son. God's favorite son. My friend, nilikuwa nimekaa kwanza nilisikia drop. Nikeka kwanza hiyo drink kando nikamwambia hebu ngojeni nisikize umse. But that was my first experience. Na it was I think from there, you're one of the DJs actually ulinifunza how to play in a club. Yeah. How to build. Hata kawe ni guest, you can still build your night and just take people through that experience. And from there I was like, yo. Indio standard. Sasa Indio standard. In the era of social media, it's not just your skills. Yes. Kuna vile tu lazima entertain watu. Lazima. And he's an entertainer. He's this full package. And that's what I'm saying. What I'm mostly proud of you is, like I'm saying, when I first met you and I heard you play, you were an okay DJ. You're not a bad DJ. You were an okay DJ. Like you can, but what stood out the most
was the showbiz side. Yes. So kuimbishana, kufanya nini, all these other things. Yeah. You know, and for me, I find it dangerous for most DJs who rely solely on that, because when that goes, there's nothing left. and now you have to just play music. Yes. Can I count on you? Ama you'll just be an average guy. Yeah. You get. So when I first met him, I could tell he's an okay DJ. He's a good DJ. Yeah. But now he's a very good DJ. Yes. Plus The showbiz. Yeah, and that's what I'm saying. I'm mostly proud of you because of that. Because you do not say like, okay, Jumi dance, Jumi ufanya nini, unajua, like that's what you capitalize on. Yes. No, so someone cannot say DJ nikizo maku dance too. Because even when it comes to the music now, it's really, really up to the notches. Na umepatia ma DJ stress. Because sasa wewe si makuku dance tu leta, wewe ndio umeleta hizi mavitu zote. Watu kuimbishana, watu kufanya nini. Why do you think, what do you think is wrong with that? Ama how do you think DJs are doing it wrong? According to you. I can't say they're doing a wrong thing, but how do you think they're doing it wrong? Actually, is there enough showbiz? If you think you're the king of showbiz, actually. Showbiz, I can just say it's a big thing. It's wide. It's very wide. not one thing. It's really, very wide. And what makes you stand out is you having a unique, it's like a unique sell point yako. Okay. Yeah. You get? Yes. So after before we started this we started the podcast, I was telling you that most of the upcoming DJs muambianga mse venye iliniwakia si venye itakuwakia. Yeah, true. It can work very differently. Yeah. Hiyo kuimbishana, I also learned it from somewhere. Yes. But where I learned it from, this guy used to do it very differently. So me, I just came up and twisted it a little way. And you twist it, you do it, and you own And it. you make it your style. Make it your style. Yes. So muambianga hao ma upcoming DJ, when you are copying what another DJ is doing, outshine, you're just reminding them of that. The original owner. That's good. Una get? Yeah. So I have so many videos wasa wananiambia cheki umse mazee anafanya ile intro yako. Cheki umse anadu ile nini yako. You get? And you see that is not originality. Yes. People buy originality. Yeah. And when it comes to showbiz, as Nani was saying, more showbiz is selling the lifestyle. Bro, people want to see the lifestyle. Yeah. I'll give you a very good let me give you a very good example. When it comes to lifestyle, there are people who fake their lifestyle, but they are faking it for them to put to be put in another level. In another, Okay. You understand? Okay. Kuna msee unasikianga wasi, kuna msee anaingiza do ananuanga nguo expensive kushinda nyumba yake, kushinda ile rent analipanga kijana. Kwanza wakongole wana sape bro. Kitu nilikuja kurealize in life, even when you go somewhere, ukienda place flani kuuliza job, yes, they will judge you on how you look before even talk. True. Angalie umse amevaaje, get umevaaje, kama ule mse wa cafe unanipata, kuangalia kiatu yako. So when you say showbiz right now, it sells. You have to show. And you see, for you to show, it gives you an upper hand for you to demand a higher rate. Yes. You get? Nikuja hapa hivi msanii ulizani aje nataka kucheza club yangu utanilipisha donga hapa nimwambia 150k. Bro, you know, for him to pay you that 150k, he has to see your worth for that. You have to look like the 100. You have to look like the 150. Yeah. What you drive, what you wear, it's a whole package. It's a whole package. Yeah. Or everything. I can even put it a good example. This thing I learned it from Calligraph. Calligraph is a very good friend of mine. Yes. I know. Calligraph alinikalisha akaniambia Buddha, hapa ni showbiz bro. Lazima uoneshe wasi. Uoneshe vile hii lifestyle iko. Unakutanga tunaendanga kuonanga hizi Real Housewives of sijui Atlanta. Oh, yes. Bro, do you see how they showcase? Yeah, they showcase the lifestyle. Yeah. Understand? So you could bring your lifestyle, bring in the showbiz. People want to see what's going on with you. And that is where you gain followers. Unapatanga wasi wanataka kukuonanga tu. Alafu the other thing Nani told me, the other thing Calligraph told me you need to be less available. You're less available in which way? Yeah. You see, when you're not seen, nakupatia mtanisamee wasi. Naweza kupatia ile example ya Calligraph na Christoph.
wakianza true. unakumbuka wakianza Calligraph akonga mtata sherehe Calligraph aindange bro, lakini Christopher was like everywhere ingie 18 unapata Christopher kunaingia huko na unajua yani he was easily available for people. The other person that worked for him, it was Red Sun. Bro, Red Sun ushaimona goba. Never seen. Unless he's coming to perform. You understand? When you're not seen sana, so when you get a gig, people will come. Watu wanataka tukuja kuona Daqchild huyu. Unajua tunakuona tu kwa mtandao. Unajua kwa mtandao una set proper. You get? You've been given this platform. It's Instagram. Yes. Bro, kama ni filter piga filter bro, kai vinyo unataka kukaa poa. People will come and see that. People will pay to come and see you. Bro, in Australia where I'm going to perform right now, wanauza tickets. Guys are paying to come and see you. It's a whole concert. You get? But huyu msena kuja kuona ni nini hiyo inafanya nitakaenda kwenda kumuona. Ama ni ku-associated hata na yeye. Na unataka ku-associated na yeye. Unaget? So you have to sell a lifestyle. Your lifestyle actually, and it's not easy sometimes. It's not easy. I'll give you an example. Before the social media buzz and all that, kuna mtu alijaribu to explain that thing. I think it was Space Man. Atuambia people want to see success. People want to feel like unajua. I'll put an example ya Akon. If you guys can remember album ya first ya Akon. Locked Up, Ghetto, Lonely. Iko mashida mingi. Wazungu kwa vibuka. Kwa mimi kidogo. Hizo shida zako. Kutoka hapo ngoma alianza ku drop Sexy Bitch, I'm So Paid. Mambo inaenda poa. People want that. Yes. And I think that's what he's basically saying. People want to see you, your lifestyle huko. Mambo inaenda poa nini? Yani you want to be associated with that. But there's been attention that has been brought up a couple of times that I'm sure you've seen where guys are there points where guys are overdoing it, especially madam nini squeezy my boy, the way guys are, you know, sometimes you think people are really now going overboard. Is there an overboard in your opinion? In my opinion, guys are overdoing it. Kwanza, I'm sorry to say, but when it comes to our female DJs, unakuta you overdo it to an extent that watu wanaanza kukukosea heshima. Like presentation yako venye huko, you know, ni hard bro. So what is the borderline? Like hapa sasa nimeenda overboard ama hapa ni hiyo borderline akudanga. Tuwezi kuambia tuende ufungue kitabu fulani itakuonesha pali this is the where it is. This is the max you can go. It all starts with you. It all depends with you. You know where you cannot cross. Mimi najuanga nikiingia mahali kuna hoteli najua siwezi ingia because I cannot afford that kind of hotel, you understand? So you just need to know your limit. Sometimes when you overdo it, you lose a lot. You get? So even in the showbiz you have to be authentic. You have to be authentic. You have to bro, it doesn't look forced. But you see pressure ni Gibbz. Huyu jamaa ndiye ako gig kila siku. Mimi naona anishindi kucheza. You see vile ma DJ wanga, you know, DJs look at each other. Ama you go and listen to someone set and you're like, this guy, I would have played this. This guy, you know. So someone sizes you up. Maybe they've come for a couple of your gigs and they feel like whatever you're playing, I can do better. I can do better. Or I can do better. Ataja scratch, ataja crap, ataja. You know, those are DJ things that DJs do. You know. So the one thing that you actually beat him with or her is all these other things you're doing. You're climbing the table. Okay, sawa. Next time nikienda nini, sawa. You've done what? You're dancing was you nini. You've grabbed this chick, mna dance. Okay, you know. Like I'm noting. Those are the things that you're now doing that I'm not doing. Yes. So I promise myself the next time I'm going to say Tunnel, I know they have a very nice DJ booth that mtu anaweza panda when it's strong enough. I try to do that. You get? So sometimes, most of the time it backfires because number one, it just looks like this is trying to be it's like... It's not your thing. But you see, I'm feeling like much as they might be doing wrong, is it the pressure that they're getting from seeing the people that they're seeing, doing whatever they're doing? So I'm feeling like I'm going to go a step further. Shit, and the people are succumbing to pressure, which is very sad.
I can't really say there's a manual or nini that you have to follow through. Yeah. The thing is, me wambianga say, study the market. Just look at the market. Just look at those people you find that are successful in this kind of business. Yes. Look at what they're doing. Yeah. Angalia ni nini umsana do. You get? Kama mimi kuna siku alikuwa ananiambia promo videos zangu zo wanga out of this world yani. I just want to do something that people are not doing. Yes. And that is even how you get gigs. Kama mimi ku get gig, unajua everyone can play. Every DJ can play. Yes. Apart from that playing, what else are you bringing in? You understand? So you have to have an X factor that doesn't si kila mtu ako nayo. Yes. Una get? Yes. And for you to be there, it's ni wewe kujua tu strength zako. Unajua kuna vitu mimi nafanya wewe always do. Yeah, true. Una get? Hiyo unapanda. Utambura unaweza panda pale kama backfire. Una get? So just get to know your strengths. Yes. Get to know your strength. Practice on them when you are alone. Bro, mimi hata hizi kuimbishana kuna zingine unafaa nipatange kwa bafu bro. Na brush meno nikiimbishana. Na hii nini naweza ingiana? Watoto wangu mimi you go ilikuwa noma. I was like, you know what, let me try it tonight, you know. Unaimbisha wase bro, you know you have taken them way back into time, you know. But why do you do that? Why the nursery vibes? Because I learned that zile ngoma zenye, you know, when we were young, you really did that. You see, when you grow up, yeah, you never utawahi kuwa young tena. Yeah, true. Na this life is a journey. Yes. Like unaenda ukienda. So there are some people, such songs zinawapelekanga mbali yani. Yeah. Unaweza kumbuka maybe hii ndio siku ile ilikuwa siku yako ya kwanza uliingia shule. You know, it's a memory. You're taking them back into memory lane. Yes. You get? And it's something that inafreshanga wase. Because unacheki ukiwa kwa club, waso kuja kwa club for different reasons. Kuna mtu maybe akona pressure. Kuna msee yani job labda likatika unataka tu yani kuja just kuma that night. Because I didn't tell you how I got the name King of Good Times. Yes. King of Good Times, I got it in Kisumu. This is how I got this name. So kulikuwa na time nilikuwa nacheza sig. Yeah. Nacheza. Buda nikaimbisha wase pale hivyo nini. Unajua nikeka ngoma fulani nikaambia wase watengeneze line. So kulikuwa na buda mazee alikuwa anapiga black peke yake. Alikuwa amekaa hapo mbele so kulikuwa na dance floor. Kwa amekaa hapo solo peke yake tu. Buda after nilimaliza kucheza alingoja kila mtu akaenda akakuja akaniita. Akaniambia bro, let me tell you. Today nilikuwa nimepanga ndio drink yangu ya mwisho nilikuwa napiga. Yani life imefika place fulani nimekuja wife ameniacha na watoto watatu. Job imekuja imekatika. As we're talking right now naishi kwa relative ya mine. You get? And this night nilikuwa nataka nipige iboti. I go hang myself. Dude. You understand? Akaniambia but umenibamba design nyingine, umenionyesha there's more to life than just this. You've taken me way back. Kuna wimbo fulani umeniimbisha, imenikumbusha late madhangu alikuwa ananiimbishanga nikiwa shule. Akaniambia my brother, you're definitely the king of good times. And then I was like hapo lazima mweke hiyo. Mseka ni haga akaniambia bro, you're definitely the king of good times. I've really enjoyed myself. That's awesome. Akaniambia asante sana bro, asante. Yani just thanks for this night. Na akanigotea na akaishia. Mtafute mrushie kakitu. Nikashika hiyo jina king of good times na mpaka wa leo still. Na imekuwa na ikakuwa. Tumeongelea lifestyle, tumeongelea showcase nini. Kuna lifestyle ya DJ pia na unajua ni muhimu tukijichunga. You're one of the things that you're really known for and you really put it out there is your workout. Yeah. Ulingiaje hii mambo za gym na nini na unafanyanga ndio uoneshe wasichana misuli ama unafanyanga juu kuna healthy kwa zama nini unajua DJ mazee tunakaanga tuko tu tunaishi kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kuna time when I was just playing nakutanga most of the DJs we stand for more than like 4 hours. Yeah. And then you get unakonga umesimama place moja stagnant. Yeah. You get so 4 hours huo ni guest, huo ni superstar. Kuna watu wanasikuwaga 8 hours umesimama tu bro. Ukiwa umesimama hivi you know there's a reason to why watu walitengeneza viti kama hizi. Yeah, true. For you to rest you need to rest your back. You know, your backbone nini. So there's a time when I used to play nilikuwa napata hizo shida za mgongo. Maza unarudi home yani kilala unasikia uchungu. Una get or maybe when you drive for long distances unasai drive kutoka hapa mpaka Kisumu. Yes. Bro hujasimama unaenda kushuka kwa gari unasikia mgongo, you know. So for me it is more of a personal
it's a personal thing. Because I want to keep fit, you know, and keeping fit inanisaidianga even I don't hammer when I'm playing. Sometimes bro naweza kucheza 12 nachezanga mpaka 6 asubuhi. Mabesi wangu wananiambia bruda, kwani hatuendi home leo? You get? Uko na hiyo gas, you can push yourself to limits, and then it's just a personal thing. What do you think about DJ's lifestyle? Vile see wish unajua you're in a noisy place, you're always drinking, hardly sleeping. The thing is, because of course unakuwa na coaches na nini, maybe they talk to you about health na nini and all that. First of all, mwambianga wase, unajua being a DJ, hii mwili yako ndio inakutafutia. You know, this is they say your body is the temple of God. Hii mwili yako ndio inakuletea dishi kwa meza. Na get. So ukianza kupata some funny diseases, sijui ati sijui uko na shida ya roho, sijui huwezi fanya nini, and most of the time you get when you're in the club, ukiwa kwa club bro, first of all wacha tuanze na hiyo kwanza, you're standing for a very long period of time. At the same time you're consuming alcohol. And I get at the same time ukienda kwa club unaitisha dish, leta nyama kilo na ugali. Unapiga watu wana smoke, so hata kama smoking secondary smoking and nini, just go home and then ukishamaliza hapo you go there and just yani unaenda tu kulala, labda wengine labda atoke hapo aende apige aluta. Unaniget? And you need to know like your body is like a machine. Yes, it's working. Kuna roho inapiga, kuna figo ina filter vitu. You know, you need to keep yourself fit, because unakutanga watu wengi wanapatanga ugonjwa za lifestyle. It's a lifestyle disease, like unakuja unapata vitu kama diabetes. It's the way you unajiweka. Alafu pia unaweza kuta ukiwa kwa hiyo game unaweza you'll get it figures a certain period of time you feel like you can't do it anymore. True. Because you're just tired. Ushe amka tu siku moja usikifanya yene. Unasikia tu utulie. Mwili imekataa. Yes. You get? So that is why nili-enroll na your fitness. I just want to keep myself going. Inanipatia hiyo gas, inanipatia hiyo stamina. Yes. Naweza enda mahali and I can deliver. 100%. I want this interview to be even more interesting. So I'll tell you, this is not only the king of good times. He is the king of good times, undisputed. But he's also the king of drama. So kuna tu drama tatu. Kuna drama. Tatu tupigie hizo story kama unaweza. Kama utachoma. Actually drama ya first. Kuna drama ingine najua wase wengi. Kuna drama fulani ya Gilgil. Mimi mso wa Gilgil, that's why nataka kujua. Mbona mbona bin Gilgil? Mpasho is listening. Kuna drama fulani ya Tunnel. Na kuna drama fulani ya Kuiwa Kilimani. Sio unataka tuambie nini? Watu wanafikirianga basha na kuna drama. Tuanze na gani? Nimechagua zile. Unajua vile unachagua zile top 3, top 3. Sijaingia. Wacha niseme hizi drama zote hakuna kitu kingine nilitanga hizi drama isipokuwa story ya do. True. Again, that's one. And the other thing is I'm a guy who believes in respect. Kwanza ngojene, wait. What happened in Gilgil? What happened in this place? So in Gilgil, this is what happened. Let me just clarify. So I went and played in a certain club in Gilgil. I'm not going to mention the club. So nikalipa, tulikuwa tumeelewana mpaka story ya do na nini. So nikaenda nikacheza nikamaliza nikaishia. So I just knew they're going to send the money later. Bro, wiki ya kwanza ikaisha, jamaa nitumia do. Wiki ya pili inaisha, jamaa nitumia do. Nampigia simu ananionyesha mpaka tili ya kampuni, ananiambia bro ni aje, unaona iko 9,000. Wacha kwanza usiku iende ijae ikijaa na kutumia. Bro, the next morning you call this guy is mteja. Ikafika mahali mpaka msaka ni block. Wow. You understand? Remember, I've gone to Gilgil. Gilgil is not here. True. Gilgil ni bro, I fuel my car. Yes. I go there. Hata siko nimemlipisha accommodation. Accommodation was on me. I've come with my boys. So I have to pay for an extra 2 rooms. Bro, jina nimekuselia, nimekujazia club. Umeuza. Why don't you just pay? You understand? So this is what happened. Good. Wacha mambo mingi yalifanyika. Huyu jamaa alikaa kama mwezi mzima na pesa yangu. Sasa siku moja mazetu nilikuwa naenda Nakuru. Tukasimama pale Delamere kula lunch. Nikakumbuka by the way kuna konga na club nyingine hapa Gilgil wako na pesa yangu.
wako na pesa yangu. Nikaambia maboys tulikuwa gari mbili tuendeni huko, tukaenda tukapaka hapo nje ya mlango. Nikaenda nikaita manager nikamshoniaje, hebu pigia mdosi mwambie Daqchild ako hapa amekujia do yake. So akampigia. So kumpigia nikamweka loudspeaker tu nisikie vile atasema. Akampigia, hello boss, Daqchild ako hapa na amekujia do yake. Akamwambia mwambie nimesema nitamupigia. Wow. So si akakata. So I called again. Miku call yangu imeblokiwa. So my phone was not going through. Yeah. So si akampigia tena, nikamwambia mwambie amesema hatoki hapa bila do. Akapiga akaweka loudspeaker. Akaambia ambia huyo kijana atoke hapo. Huyo kijana atoke hapo. Ama nitamuitia mapolisi wamtoe hapo. Nimwambie nitamtumia pesa siku ile nitapata. Ai bro. Na kidogo unajua si ni watu wa Makongeni. Sasa ghetto ina kick in. Ghetto ile kick in hapo bro. Nilisahau sasa hapa kidogo ati sijui nini. Ai bro, nilienda pale sikuliona mashini ya DJ. Si hiyo mashini ndo nilitumia kuingiza pesa yangu. Asante. Haya, swap wire. Shika hii eka kwa gari, mixer, mashini, swap tukaweka kwa gari. Considering you blocked me. Now me getting your equipment will give you that attention. You look for me. Lazima unitafute. Akanipigia simu akaniambia, I've been told you've come to my club, you've robbed it. Nikamwambia, do you know the meaning of robbery? Nikamwambia Google and then you call me back. Akaniambia umesema hiyo vitu urudishi. Nikamwambia baba ukinilipa pesa yangu utapata mashini yako. And funny ulikuwa enda gig Nakuru. Nilikuwa naenda Nakuru. Mpaka akaniambia atanitia makarao. Nikamwambia kuja kwa hii club nacheza hii club waite tu. Namba yangu ni hii, haizinikangi go on. You just call them. Nikamwambia my friend, the reason why we are even having this argument is because you haven't paid me. If you paid me, we would not be here. True. Understand? He sent me that money, bro. He sent me that money before I got to Nakuru. Hata usituambie hizo drama zingine. Hizo ya payment now that it has come to that nini. Yes. How do we solve it? How do we just get past it? Because inafanyika and okay, wewe you can drive to Gilgil, uingie uchukue mashini. Bash naona pia alileta zema drama zake mpaka Bash kwanza mimi nilimuadvise kama ikoenda vizuri. It did not go as expected. Because Tani Bash alinicall nikamwambia, you know, at that time Bash alikuwa na unajua niliona post yake anaenda kucheza huko. So mimi nikapigia Bash nikamwambia bro usicheze huko hivyo. Kuna ilibidi nichukue machine ndio wanilipe. Kidogo hiyo Sunday naona Bash ameingia Kasavera. Na ako live with the same tactics. Unaona. So anyway, how kuna watu wenye hawezi, kuna watu wenye sasa watakupigia ama maybe wanipigie ama wapigie just any other senior DJ mazee place janilipa hii place nini ama hata even the senior DJs. Kuna watu wenye mtu atakwambia club mazee sijalipo juzi. I had a problem with the Pisca was telling me some club has not paid him. Nikamwambia buuliza watu wengine wamecheza kina Brigi nani, you get like 3-4 other guys have not been paid. So how do we get past this? How do we make sure you are paid, or how do we make sure that we don't find ourselves in this? Because mimi by the way what I do kabla nicheze mahali na angalianga nani amecheza huko nauliza nakuanga aje. I also do the same. Wako sawa? The thing is me I'll tell you on my part because maybe it doesn't work for everyone. I have a lawyer who handles my issues when it comes to such because you see such altercation that don't, like the one that happened in Gilgil singependa happen tena kwa zingine. Unaweza jua mazee mnaweza fika huko tena ikuwe tena iturn out ikuwe vita, you know, someone loses his life, you know. So what I did is I got myself a lawyer. He's like my official lawyer, where when it comes to such issues, and then I usually make sure our conversations are on text. Uniambia ni aje nataka unipatie 28th of July. Na mbefanya hivi hebu nitumie message. 28th July alafu sasa mimi nakutumia, okay, I'm going to charge you this, I'm going to ask for this complimentary and this, is this okay? You reply yes. Bro, so bora you have those written, we are sealed. And uko na lawyer mpoa, gonna pay. But why should we go there? That's right. And that's why I asked. They ask. I'd say we have ways. Because I remember there was a club at TRM, huko juu, I can't remember the name. They didn't pay Abstract. I think it was DJ Abstract. You know, and they raised it on a group law. And you're like, all of us, no one is playing there. All the senior DJs say no one is playing there. So they tried to call Cream. Cream was like, hey, you guy, this you sort kwanza nani when you do. I think they called Piera or Hypnotic. So I can realize this guys is like, and he did sort. So I'm saying that there's a level where you can have a lawyer. There's a level just you have
contacts. But what about these other younger guys, these guys who are starting, who do not have that? What would be the advice? Because no ukiambia usichukue gig tena sasa hiyo ni mambo ingine tena. At the end of the day, someone wants to put something on the table there. Hey man, hapo ni ngumu godo. Hapo ni hard. There's just a way you have to. Because unfortunately pia some of these conversations are private. Someone only comes to you now when kimeumana. Actually there's a point umeraise ukasema DJs decided we're not playing in this place. Yes. Daqchild being around in the industry for quite some time. Bro, una feel ma DJ tuko pamoja? Hii industry bro nimekuja ku notice ma DJ wako pamoja. I mean, kwanza first of all, your lack of association. I don't think we have an existing association that covers DJs. That's a story for another day. I was about to say so. But we need to safeguard ourselves. Okay. Like the entertainers. Any job kama any other job. So ingekuwa fiti sana if we had like a body that covers DJs around, and everyone was like a registered member of the board. This could be easy because now if you raise a complaint, you take it to the people who maybe are higher than where you are, can sort it out for you. You understand? But me wambianga say like how I operate. If I get a new club that want my services, I usually tell them to send a down payment. Okay. 50% of what you're charging. Agreed. Yeah. So if they are willing to send that down payment, these are people who they've committed. Unajua hawezi niruka. So sometimes jaribu tu waambie tu niaje kabla turushe poster mtumie do fulani. Na unaweza taji explain useme mimi natoka mbali nini, so I have to plan nini kukuja huko, you get. Even nirushie do is reason enough. Actually, I think it's reason enough. You don't really if you need a the thing is it's something you said about DJs, and it's a character that DJs have and they've always had them. People do their own businesses. When there's problems, that's when they run back to. Exactly. And that's why there's always been an issue about the association and all that. No one is interested until they're in trouble. Yes. No one cares. And most of this, like I said, for me, I would call Gibu niaje. I saw you playing Kitale. I say, are they legit guys? Do they nini? How do they operate? What's usually their budget? Nini? Like I find out all that information just to safeguard myself. Most DJs I think are a pressure because like the example I've given, Piska is telling me he's not paid. Briggs has not been paid. You're seeing a poster for another DJ playing hii weekend inakuja, and like, so is it the pressure that you want to be seen to be performing that you are willing to overlook all these red flags? You get, because if you do due diligence, uone last week nani alicheza hapa, we ni aje, yo place iko aje, iko hivi sawa, muko sawa, wako sawa, nini, wakwambia mazee mimi sijalipwa, sijui nani pia nasikia jalipwa, you just know red flags and you out. But most people, we only come together when there's problems. When mtu ana make hizo madeals zake huko, anajuana na Tomani wake huko, anajuana na nani, like he has no problem, he has no issues with wewe fanya vitu na family niko huko mpaka siku yenye kinaumana huko. When now things when it's the nini huku sasa ndo watu wanaanza mazee godoni aje umsee unajua mazee hajanilipa. So what am I supposed to do? I'm not a lawyer. I don't have anything that ties me with you. We are not in any organization together. So when you call me, what am I supposed to tell that guy? Who am I? Why am I reaching? And I'm not even his friend. You'd probably reach out to me if probably I was a friend to that guy who owes you. So I'm ongea na ule best yako. But I'm a no one. You've just been told if you're in trouble, call Godo. So now you're in trouble. How am I supposed to call you? How am I supposed to call the owner of a club and tell them madhe ujalipa nani? We ni nani? We ulikuwa tukiongea, ulikuwa akiperform. I don't even know when you performed. I don't know what was your agreement. I don't know when you agreed. I have nothing. And I'm not a lawyer. Do you think kuna kitu kama undercutting? It has been a topic I think mumeiona all over the place with DJs. Is there any... There cannot be undercutting because you have different values. Yeah, true. You get? There can never be undercutting. Yeah. You get? Gibu anacharge 100. Yes. Wewe unacharge 50. So mwenye club akua ni Gibu alikuwa anataka, lakini anaona sasa mshika katika mwezi la last week sales ziko poa, this week with the sales anaamua no, let me go for this guy because at least his rate is
So did you undercut him? You picked what was your value. You see, the club owner, whoever is the owner of the gig, probably felt, maybe that's this time round I can't match this. You know, we all want something cheaper. You get? We all, hata ukienda kubuy anything kwa shop sahi, mtokomea zizi pale mazeni, you know, you will go for that. We all want that. So the same thing, club owners pia, they want to save money somewhere. And they feel like I can get this same services at this price. They'll go for it. So for you is make yourself, like Gibbz is saying, push yourself so hard that there's no way they'd want me, but they feel like they can get whatever I'm offering with Nani's price. Because if you set yourself apart so much, like let's take for example Mtukama Grouch. He's really upped his brand through whatever he has done for himself right now. That he knows if you want me, you will call me and you will get me at whatever price I want. You get. So if you took someone else, it's not that person who's undercut me. It's just the owner has felt like probably bei ya mse sifiki sana. Una get? Unless kuna mse uenda kusema Gibbz unamlipa ngapi? Hapana, nipatie hii. You know, unless someone directly goes and says that, which I have not seen proof. Maybe there is. But if I am the owner of the business and I'm feeling like this weekend, Nani alikuwa amebook, Tomani alikuwa amebook Gibbz. Lakini unakaa busy kwa chini kidogo. So can you get us someone we can afford? But wewe utaona poster ya huyu, but gig ilikuwa yako. What will you run to say? But maybe there are guys who go and say, I don't know, I hear stories. I hear guys who go and say, mimi naweza fanya job poa kushinda huyu. Naweza fanya job poa, simu nilipe hivi juu ya. Actually there's something that happened in Galileo a long time ago. Mtu alienda akachukua mwingine. Actually, no, it's actually one of our crew members. Wacha nisimwanike maze. Ni boys wangu. Wacha leo nimwachie. But he was one of our crew. And now he was a resident DJ. Unajua hiyo time like MOB is playing here. So you have your guys mnajua na nini atakuwa anafungua nini. You know, there's a way you operate. So this guy, because he was the one who was in charge of Galileo, after playing for so long alifikiria ingia niambie mdosi wewe. Sasa unalipanga do mob na. Sasa mimi ndo nishinda hapa. So uko tu unalilipa mimi na niendeleage na hiyo. Gati alijua ziwa akaambia Lijo niko na mtu wako hapa. Anasema anyway, one day we'll have Lijo on space or tell us the story. That's a good one. So maybe kuna hizo that I'd say probably that is undercut. But again, at the end of the day, if the boss decides to go with him, it means you're not giving him so much value that he'd figure wacha tu nichukue huyu. You know, and that should be, instead of complaining about undercutting, it should be you looking at yourself and thinking, enye kama walinitoa wakaeka huyu makosa kuna shida, kuna shida mahali sijafanya, kuna mahali because you issue undercutting. I've always felt the same, because when talking about undercutting, it's basically there's a minimum wage that you can't go above this, you can't go below this. So anyone who goes below that for a favor, that now becomes undercutting. But you see, again we say kila mtu akona value yake. Kila mtu akona yake. Kuna Gibbz amesema alikuwa analipa 3,000. Yes. Saizi it's a different story. You get. But kuna mtu sahi analipwa 3,000. Yeah, true. So huyo mtu akipewa job yako amekuwa undercut. Hapana. Amelipwa value yake. Yeah, true. Na akafika mahali akaona now I can get 5. Or he got to a point he got 10. Yes. So if that guy got a guy who can pay 10 and that guy feels like this guy has opened up the skies for me, the heavens for me, because that's what you felt, right? When Ladida started paying you that much money, you felt like this guy has opened heavens for me. So if I got someone who I give 10,000 and they feel like this is double what I usually get, or even more than double, you know, but to Gibbz, that is money I can't take. So you can't again start saying this guy has undercut me. He has taken what his value is. So ask that guy who's giving the gigs. Umulize mbona uliamua kwenda na huyu mazee over mimi. Akwambia I feel like I'll give you 50, I'll give him 10, but I'm feeling like I'll get the same value. So I'm definitely going for. Again, it comes back to you. You have to look at yourself and think. And if someone who's taking a quarter of my money can
offer the same things I'm offering, then I'm the problem. There's an issue. Actually, talking about EO in relation to value, Gibbz, umeongea about showbiz and for you in a work in a different style. Bro, nataka kujua about style yako ya dressing. I think you're one of the DJs that actually dress good. Anaendaga gym. Sasa hizi ni za kufloss. Ana umse upiga drip, sio kwa sababu anaendaga gym. Drip, bro. Umse upiga drip. Unasemanga you work hard, usichague nguo ka unainama. Unaona? Bro, unanipata. Yo ndo title ya hii podcast by the way. Yo ndo title ya hii podcast. Work hard, usichague nguo ka umeinama. Again, disclaimer. The views of the are strictly his views. Now make sure fingerprint ya simu iko mbele. Is this showbiz, bro? You have to, if you're an entertainer, you see. Na gari pia ununue gari ile. Gari kwa sababu gari pia. But ikikuja drip yako, do you select yourself? Do you have designers? I actually how's have that process? I have my own brand. Okay. Kama this one is tailor made. Yeah. Niko na tailors. I have tailors who make my ukizoom huko uzoom hapa pia. Yeah, Godo naona Godo has learned from the best, you know. We are sorry. So tunafunzana. Kuna vitu vingi tunafunzana. Mimi na learn sana. Lakini hizo kudance hapana. Hizo kudance kidogo imekupita. Hai kidogo I have a tailor who makes some of my clothes. And I have a friend of mine who shops outside the country. Yeah. So saa zingine akishia namwambianga niaje natafuta look kama hii. So when he lands like this, I'm the first person. I usually go to his house. Anaitwa kama. Best yangu sana naendanga Turkey, wapi, West, nini. So I just go there and select something out of it, Yeah. Kuangalia. Sasa kutangalia lakini sana itabidi ucheze na fundi. Sasa hivi ya Godo ipatikane material. There's a time this guy walks into his room in my house. Kwa tumetengeneza jumper man. Akazoa hii ni hema bwana. Jumper ya Godo unaweza funika nayo dirisha bana. Iko kate. Kama is a very good friend of mine. Akona ma shop Tao, akona shop Garissa Lodge. Yes. He has very legit stuff. So he's one of the guys who dresses me. Awesome. No, I think hata tunaweza ifanya part 1 and part 2 if you have enough space. Tukimalizia anything you can add on ile maybe tumeacha na nini? First things first. Ama ni last thing. The last thing there's a add kwa hii kitu. You know something people don't know about me. I'm a very religious guy. I believe bro, mi uomba kata uongo. Mi uomba kabla nitoke mtaa. Yeah, good. Nikifika huko give me unipatie hiyo favor yani. It's true though. Give me the favor as in yani naenda kuwa show nipatie hiyo knowledge and favor and I hope people are going to love what I'm doing. Yeah. Na mimi nikienda place bro iko imejaa iko empty iko na watu watano. Yeah. Moji I perform it's like I'm performing for a concert or something. Yeah. Because you don't know out of those 5 people you don't know who seated there. Unaweza kuwa ni MD wa fulani and from there you get something even bigger. Yeah. And that is how it has been working for me. Kama mimi saizi India parties are India Insurance, I'm the one who does. India parties are I have like 3-4 insurance companies I do the India party. And this, like last year was the 3rd year I've been doing it. You understand? Yeah. So the thing is bro, yani just whatever you do you just put God first. Yes. Na saa zingine kwa hii industry yetu there's so many temptations that are ahead of us. So many, you know? And sometimes you just need that ukwe na your guidance. And it's not something that is you unaweza ukota kwa barabara bro. Yeah. You understand? Even for you to have that discipline, you have to be led by God, you understand? Yeah. So for me, I usually tell everyone, in anything you do, anything, bro, hata mwizi akienda kuiba, anaombanga Mungu asishikwe. Yeah, true. Unanipata? True. Yeah. So always God first. Jitume man. Usiangalie nani ananiangalia. Unajua kuna sana nenda kushika mic hivi unaona, ai, naongea wasi waone vibaya. Bro, ongea.
never feel usijishikilie ati unaogopa nani, what will these people say, ule atasema nini. Bro, ifanye waseme. Understand? Siamini vitu zote nimelani yani from this guy is my friend. Tumeshinda na yeye. I had to sit with you in a podcast to learn. Yes. It's been amazing, man. Yeah. Thank you so much for making time. Big time. We'll have you here again. Na just stories zako ni mingi. We have to. Kwanza mimi nilikuwa nataka kuingia stories za Moti. I wanted to get into the car stories. Lazima mwite Toxic kafanya ile part ya master. Mnitafute nikitoka Australia ndako na accent. Tulete Manguo. Guys, hello guys. Tulete Manguo. Utulete zingine manze. Yo kabisa. It's been an amazing session. Manze, thank you so much for coming through. I go by the name DJ JOEFLEX as always. This is the Vinyl Space where we talk everything about the DJ industry and the entertainment industry. Manze, tumejua Gibbz ndiye alikuwa the tunisema choreographer. Jamaa atachoka kuongea. Yeah. So yeah. You're the choreographer. So thank you so much for tuning in. Gordo. Of course, as always, the guru, DJ Gordo. The king of good times, the one and only, Africa's number 1. Yeah. Vinyl Space. We out.